Conference is a great occasion where all the Rotarians meet each other and we know and learn the activities of the district. This is a magnificent, inspiring, marvelous, splendid, glorious occasion, SAARCHI 2019. Our district DG, Governor Sheikh Salim, Chairman Rotarian Dinesh Babu, and conference committee members welcome you all and wishes New Year 2020. Welcomes PDGs, AGs, presidents, secretaries, Rotarians, Rotary Annex, ants to this grand gala. The stage is set ready. The Rotarians are nestled enthusiastically with throbbing hearts around. I have immense pleasure in welcoming the dignitaries onto the stage. I request Sergeant at Arms to lead the dignitaries onto the dais. I request Sergeant at Arms to lead the dignitaries onto the dais. Let me welcome the Conference Secretary, Rotarian M. Sadiq Ali. Welcome, sir. Here comes the young and energetic, spiritful person, the Conference Chairman, Rotarian Major Donor Dinesh Babu. Welcome, sir. The lady behind the success of ongoing SAARCHI, Rotarian Dr. Ramesh Dinesh. Welcome, ma'am. Sorry, Ramya Dinesh. We are pleased to invite the District General Secretary, Rotarian Engineer I.A. Chidambaram. Welcome you, sir. A physics professor by profession, a walking encyclopedia of Rotary by knowledge. Yes. Now I welcome our district governor, Dr. Sheikh Salim, to come on to the dais. Young, spiritful personality, Rotary and Shamila Segam. Please invite the First Lady of District 3212. Welcome, ma'am. Dr. Mailsami Annadurai. We feel honored to invite Indian physician Dr. M.I. Shahadullah, the Chairman KIMS. Welcome, sir. A proud moment to welcome our guest of honor, RI District Elite, A.S. Venkatesh, fondly known as Venki, in his friend circle. Welcome, sir. Be cool, maybe this is his policy, as he is from Ooty. It is a great privilege to welcome the chief guest, RIPR International President Rotarian PM Shivraj. Most gorgeous and humble personality, Rotarian Manon Mani Shivaraj. Welcome, ma'am. The stage is ready for lighting of Kuthuvilakku. Light is a pretty universal symbol of truth, knowledge, and understanding. It acts as a guide, keeping us from stumbling in the dark. So lighting the Kuthuvilakku as a part of ceremony is likely to be done
a pretty universal symbol of truth, knowledge, and understanding. It acts as a guide, keeping us from stumbling in the dark. So lighting Kuthavulaka as a part of ceremony is likely to be done in this kind. We welcome most gorgeous and humble personality, Rotarian Manonmani Shivaraj. Welcome, ma'am, to light the Kuthavulaka. We invite the First Lady President of 3212, DGN Jacinta. When the world must come together as one, there are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere. Now the grand occasion of lighting the Kuthavulaka is going on. We invite God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Thank you, ma'am. Now, Rotarian Dinesh Babu, the chairman, the conference chairman, will call to order. Will call to order the conference. RAD 3212 District Conference, SAARCHI, call to order. Thank you, sir. Now, Rotary invocation by Rotarian Shankar Narayanan, P.S. Shankar Narayanan. உலகெல்லாம் படைத்து காத்தார்களும் எல்லாம் வல்ல இறைவா, இக்கூட்டத்தில் உன் கருணைமழை பெய்ய இறங்குகிறோம். உலக ரோட்டரி இயக்கம் சிறப்புற ஓங்கவும், ரோட்டரி குழுவினர் தூய வாய்மை வழி நின்று தொண்டு உள்ளத்தோடு உலகின் அமைதி காத்து உயரிய வாழ்வு வாழ இறையே நீ அருள்வாயாக. உன் புகழ் ஒளிரும் உயர்நெறி அடிப்படையில் தோன்றிய கொள்கைகளை எங்கள் ரோட்டரி தந்தையிடம் தோன்றச் செய்த அருள்ஜோதியே, உன்னை வாழ்த்தி வணங்குகிறோம். Thank you, sir. Okay. I'm proud to invite the District Governor, RID 3211, Rotarian, Sirish Kesavan. Welcome to the dais, sir. Raise 'em up and get down. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Now we have short AV about the conference chairman, Rotarian Dinesh Babu.
AV, please. Engineer Dinesh Babu, Chairman, SAARCHI, District Conference RID 3212. இவர் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் பஞ்சாயத்து யூனியன் சேர்மனாக இருந்த காலம் சென்ற திரு எஸ். ஜெகநாதன் அவர்களின் இளைய புதல்வன். அங்கு பள்ளி படிப்பினை முடித்த தினேஷ் பாபு அவர்கள் சென்னை கிரசன்ட் இன்ஜினியரிங் கல்லூரியில் BE சிவில் பட்டம் பெற்று தனது குடும்பத் தொழிலான சினிமா எக்ஸிபிஷன் மற்றும் சால்ட் மேனுஃபேக்சரிங்கில் நுழைந்து தற்சமயம் ராமநாதபுரத்தில் டி சினிமா தியேட்டர் ஒன்றையும் நடத்தி வருகிறார். மேலும் தமிழகத்தின் அசைவ உணவிற்கு புகழ்பெற்ற ஹோட்டல் ஜூனியர் குப்பண்ணா நிறுவனத்தின் பிரான்சைசியாகவும் ராமநாதபுரத்தில் இருந்து வருகிறார். 2000 ஆண்டு ரோட்டரியில் தன்னை இணைத்துக் கொண்ட திரு தினேஷ் பாபு அவர்கள் ராம்நாடு ரோட்டரி கிளப்பின் தலைவராக 2008-9 ஆண்டு பதவியேற்று மாவட்டத்தின் சிறந்த தலைவர் மற்றும் சிறந்த சங்கத்திற்கான விருதை பெற்றவர். அவரது தலைமையில் ராமேஸ்வரம் மற்றும் கீழக்கரையில் ரோட்டரி சங்கங்களும் இன்னர்வீல் கிளப் ஒன்றினையும் துவங்கிய பெருமைக்குரியவர். 2011 ஆண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் அசம்பிளி சேர்மனாக இருந்து மதுரை ஆகாஷ் கிளப்பில் 2 நாட்கள் அசம்பிளியை சிறப்பாக நடத்தியவர். 2011-12 சிறந்த துணை மாவட்ட ஆளுநர் விருதினையும் பெற்றவர். திரு தினேஷ் பாபு அவர்கள் 2012 ஆண்டு பேங்காக்கில் நடந்த ஆரி கன்வென்ஷனில் பங்கு பெற்றவர். அதே வருடம் கிராண்ட் சப் கமிட்டி சேர்மனாக இருந்தும் 2013 வருடம் துபாயில் DTTS திறம்பட நடத்தி காட்டியவர். 2014-15 ஆண்டு ஒகேஷனல் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் செமினாரை ராமநாதபுரத்தில் நடத்தியவர். 2015-16 ஆண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் மெம்பர்ஷிப் ரிட்டன்ஷன் சேர்மனாகவும் 2017-18 ஆண்டில் டிஸ்ட்ரிக்ட் யூத் சர்வீஸ் செமினாரை ராமநாதபுரத்திலும் நடத்தி காட்டியவர். மாவட்டத்தில் முதல் முறையாக ரோட்ராக்டஸிற்கான பெட்ஸ் செட்ஸ் திருநெல்வேலியில் நடத்திய பெருமைக்குரியவர். ரோட்டரியன் திரு தினேஷ் பாபு 2017-18 ஆண்டு மேஜர் டோனர், 2018-19 ஆண்டு ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ராமநாத ரோட்டரி கழகத்தின் சார்ட்டர் பிரசிடென்ட், கடந்த ஆண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் சேர்மன் கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் நான் மெடிக்கல், தற்பொழுது 32-12 ரோட்டரி மாவட்டத்தின் மாநாட்டு சேர்மன். இவரது மனைவியும் ராம்நாட் இன்னர்வில் கிளப்பின் சார்ட்டர் பிரசிடென்ட் ஆகிய டாக்டர் ரம்யா ஒரு சிறந்த ரேடியாலஜிஸ்ட் மற்றும் சைக்கியாட்ரிஸ்ட் ஆவார். மூத்த மகன் அரவிந்த் ஜெகன் 1ஆம் ஆண்டு MBBS படித்து வருகிறார். இளைய மகன் அருணன் ஜெகன் 1ஆம் வகுப்பு படித்து வருகின்றார். இத்துணை பெருமைக்குரிய நமது ரோட்டரி மாவட்டம் 32-12 மாவட்ட மாநாட்டின் தலைவர் திரு தினேஷ் பாபு அவர்களை இந்த மாபெரும் அரங்கில் அறிமுகம் செய்து வைப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம். நன்றி. Now our conference chairman, Rotarian Dinesh Babu, welcome address. Welcomes the gathering. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். உயிர் கொடுத்த தாய் தந்தைக்கும் இறைவனுக்கும் ஒளி கொடுத்த தமிழ் அன்னைக்கும் என்னிடம் இவ்வளவு பெரிய பொறுப்பை கொடுத்த மாவட்ட ஆளுநர் அவர்களுக்கும் எனது இல்லாளுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு எனது உரையை தொடங்குகின்றேன். சார்ச்சி என்றால் இணைப்பு. ரோட்டரி கனெக்ட்ஸ் த வேர்ல்ட் என்றார் RIP மார்க் மெலோனி. அவருடைய வார்த்தையை மெய்ப்பிப்பது போல ராமநாதபுரத்தில் இருக்கும் என்னை குற்றாலத்தில் இருக்கும் மாவட்ட ஆளுநர் கான்ஃபரன்ஸ் சேர்மனாக நியமித்திருக்கிறார். அவரையும் ஃபர்ஸ்ட் லேடி ஷம்லா சலீம் அவர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். இந்த மாநாட்டிற்கு என்ன பெயர் வைக்கலாம் என்று மாவட்ட ஆளுநர்களிடம் ஆலோசித்த போது ரோட்டரி கனெக்ட்ஸ் த வேர்ல்ட் என்று இந்த ஆண்டின் ஆரை தீமாக இருக்கிறது. அதனால் கனெக்ட் என்ற பொருள் படும்படி ஏதாவது பெயரை சூட்டுங்கள் என்று எனக்கு சுதந்திரம் கொடுத்து விட்டார். நாங்கள் பலவாறு தேடிய பொழுது எங்களுக்கு கிடைத்த அரிய வார்த்தை தான் சாட்சி. சாட்சி என்றால் இணைப்பு என்று நானும் அது முதல்ல சமஸ்கிருதமோ என்று நினைத்து விட்டேன். அது கடைசியில் தெரிந்த ஒரு அழகான தமிழ் வார்த்தை சாட்சி. அதை இந்த அனைவருக்கும் தெரியாத ஒரு வார்த்தையை நாங்கள் இந்த உலகிற்கு அறிமுகம் செய்வதில் பெருமை அடைகின்றோம். சாட்சியில் இணைய மாவட்டம் முழுவதிலிருந்தும் வந்திருக்கும் அனைத்து நண்பர்களையும் முதலில் நான் வரவேற்பதில் பெருமை கொள்கின்றேன்.
உதகமண்டலத்தில் பிறந்து மும்பையில் தொழிலிலும் ரோட்டரியிலும் கோலோச்சி கொண்டிருக்கும் பழகுவதற்கு இனிய நண்பர், ரோட்டரியை வளர்க்க ஆவலாக இருக்கும். ஒரு 4 நாட்களுக்கு முன்னால் எனக்கு கால் பண்ணாங்க ஆர்ஐபிஆர். அப்போ தான் அவரோட ரோட்டரியில் வந்து அவரோட இன்வால்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஒரு 1/2 hour பேசியிருப்பாங்க. நம்ம ரோட்டரியை வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் நம்மளது மாதிரி ஒரு பின்தங்கிய மாவட்டத்தில் வந்து வளர்ப்பதற்கு வந்து அவருடைய ஆவலை அன்று தெரிந்து கொண்டேன். ஆர்ஐபிஆர் BM சிவராஜ் அவர்களையும் அவரது துணைவியார் ரொட்டேரியன் மனோன்மணி சிவராஜ் அவர்களையும் உங்களின் சார்பாக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். RI டைரக்டர் நாமினி வெங்கடேஷ் அவர்கள் நமது ரோட்டரி மாவட்டத்தில் உள்ள திருநெல்வேலியில் பிறந்தவர். பழகுவதற்கு மிகவும் எளிமையானவர். நான் இதுவரை நடத்தியிருக்கும் ரோட்டரி நிகழ்ச்சிகளில் 3 நிகழ்ச்சிகளில் அவர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டிருக்கிறார். 2011ஆம் ஆண்டு மதுரையில் நடந்த AP சாப்ட் மாவட்ட அசம்பிளியில் அவர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார். பின்பு அடுத்து துபாயில் நடத்திய 2013ஆம் ஆண்டு DTTS துபாய் தர்பாரில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார். இன்று நமது மாவட்ட மாநாடு சார்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டிருக்கிறார். அவரை போனில் தொடர்பு கொண்டவுடன் எந்த மறு வார்த்தையும் சொல்லாமல் நான் என் மாவட்டம் கண்டிப்பாக வந்து விடுகிறேன் தினேஷ் என்று சொன்னது போல் அப்பொழுது அவர் RI டைரக்டர் நாமினி ஆகவில்லை. உடனே வார்த்தை கொடுத்து அவரது மிக அலுவலுக்கிடையிலும் நமக்காக வந்திருந்த RI டைரக்டர் நாமினி வெங்கடேஷ் அவர்களை அனைவரும் சார்பாக வருவது என்று வரவேற்கின்றேன். இவரை பற்றி சொல்லவே தேவையில்லை. பார்போற்றும் தமிழர். சந்திராயன் திட்டத்தின் மூலம் இந்தியாவை உலகறிய செய்தவர். சிறப்பு வாய்ந்த டாக்டர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்களை வருக என்று வரவேற்கின்றேன். கிம்ஸ் குழுமத்தின் தலைவர், புகழ்பெற்ற கிம்ஸ் மருத்துவமனையில் இருந்து 17 நிறுவனங்களுக்கு தலைவராக இருந்து தலைமையேற்று சிறப்பிக்கும் டாக்டர் சகதுல்லா அவர்களை வருக என்று வரவேற்கின்றேன். மாவட்டத்தின் ஆளுநர் ரொட்டேரியன் ஷிரீஷ் கேசவன் அவர்களை வருக என்று வரவேற்கின்றேன். ரோட்டரியில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டு 50 ஆண்டுகளை கடந்து இன்று ஒரு மூத்த உறுப்பினராக நம்முடன் இருந்து கொண்டு நம்மளையும் எல்லாம் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் நமது மூத்த பாஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் பாஸ்கரன் அவர்களை வருக என்று வரவேற்கின்றேன். உரிமையோடு பழகுவர். நான் ரோட்டரியில் இணைவதற்கு முன்பே மாவட்ட ஆளுநராக இருந்து கொடைக்கானலில் மிகச்சிறந்த ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தி காட்டியவர் என்று எல்லாரும் சொல்லும் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றேன். அப்பெருமை பெற்ற PDG KV ராஜேந்திரன் அவர்களை வருக என்று வரவேற்கின்றேன். RID 3210 கடைசி ஆளுநர். மிக பழகுவதற்கு எளிமையானவர். அவருடைய ரோட்டரி அனுபவமும் நான் என்னுடைய ரோட்டரியில் என்னுடைய வயதும் ஒரே பொழுது இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன். PDG பெரியண்ணன் அவர்களை வருக என்று வரவேற்கின்றேன். RID 3212 முதல் ஆளுநர். நான் தலைவராக இருந்த பொழுது ஆளுநராக இருந்தவர். எனக்கு மிகச்சிறந்த தலைவர் என்ற ஒரு பட்டத்தை அளித்த PDG நெல்லை நாயகம் அவர்களை வருக என்று வரவேற்கின்றேன். இன்னிசை சக்கரவர்த்தி, வெரி ஜோவியல் மேன், டாக்டர் சண்முகம் அவர்களை வருக என்று வரவேற்கின்றேன். வெரி நாலேஜபிள் ரொட்டேரியன். அதிகமாக பேச மாட்டார், ஆனால் பேசிய 1-2 வார்த்தைகளிலும் அவ்வளவு அர்த்தங்கள் பொதிந்திருக்கும் PDG JK குமார் அவர்களை வருக என்று வரவேற்கின்றேன்.
நாங்கள்லாம் டீம் ஏபியில் உறுப்பினர், கவர்னர், கான்ஃபரன்ஸ் சேர்மன், கான்ஃபரன்ஸ் செக்ரட்டரி, இந்த கான்ஃபரன்ஸ் கமிட்டியில் இருக்கிற நிறையா பேர் கமிட்டி சேர்மன்ஸ் வந்து டீம் ஏபியின் உறுப்பினர்கள். எனக்கு துணையாளர் பதவி மற்றும் அசம்பிளி சேர்மன் பொறுப்புகளை கொடுத்த பிடிஜி ஆர்மோ பாண்டியன் அவர்களை வருவர் என்று வரவேற்கின்றேன். நமது கான்ஃபரன்ஸின் அட்வைசர், கொடிசியாவில் மிகச்சிறந்த கான்ஃபரன்ஸை நடத்தி காட்டியவர், இந்த மாவட்டத்தின் பின்னால் இருந்து இயக்கி கொண்டிருக்கிறார், அதனால் பின்னாடி ரோல் உட்கார்ந்திருக்காரு, பிடிஜி ஹஸ் ஷாஜான் அவர்களை வருவர் என்று வரவேற்கின்றேன். என்னை டிடிடிஎஸ் சேர்மனாக அழகு பார்த்து துபாயில் ஒரு அழகான ஒரு டிடிடிஎஸ் நடத்தி அந்த ஆண்டை மிகச்சிறப்பாக நடத்திய பிடிஜி ஜேசியா வில்லவராயர் அவர்களை வருவர் என்று வரவேற்கின்றேன். டிஸ்ட்ரிக்ட் வொகேஷனல் சர்வீஸ் சேர்மன் ஆக எனக்கு பொறுப்பை கொடுத்து ஒரு வொகேஷனல் சர்வீஸ் செமினாரை நடத்த அனுமதி தந்த பிடிஜி அசோக் பத்மராஜ் அவர்களை வருவர் என்று வரவேற்கின்றேன். இவருடைய செயலில் பெர்ஃபெக்ஷன் இருக்கும், எது பண்ணாலும் ஒரு பெர்ஃபெக்ஷனோடு பண்ணுவார், ஒரு ஃபாலோ அப் இருக்கும் அவருடைய ஆண்டில். பிடிஜி நவமணி அவர்களை வருவர் என்று வரவேற்கின்றேன். டிஸ்ட்ரிக்ட் ட்ரெயினர் விஜயகுமார் சார் அவர்களை வருவர் என்று வரவேற்கின்றேன். எங்களது மண்ணின் மைந்தர் ARRFC எனக்கு யூத் சர்வீஸ் சேர்மன் பதவியை கொடுத்தவர் அண்ணன் சின்னதுரை அப்துல்லா அவர்களை வருவர் என்று வரவேற்கின்றேன். அதேபோல் எனக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் சேர்மனாக என்னை அழகு பார்த்த IPDG KR அவர்களை வருவர் என்று வரவேற்கின்றேன். அடுத்த ஆண்டு மிக பிரமாதமான ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டு தினம் ஒரு முக்கிய பதவிகளை ரிலீஸ் செய்து கொண்டிருக்கும் DGE PNB முருகதாஸ் அவர்களை வருவர் என்று வரவேற்கின்றேன். ஒரு மூத்த சகோதரியை போன்றவர்கள் மாவட்டத்தில் கேட்டோம்னா ஒரு நல்ல டீச்சர் ஏன் அந்த ரிட்டையர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இன்னும் அந்த ப்ரொஃபஷனே கண்டினியூ பண்ணாமல் ரோட்டரிக்கு வந்தாங்கன்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. அவ்வளோ ஒரு அழகான ஜெசிந்தா தர்மா அவர்களை வருவர் என்று வரவேற்கின்றேன். மிகப்பெரிய தொழிலதிபர், ஆனால் பழகுவதற்கு மிக எளியவர், DGND VR முத்து அவர்களை வருவர் என்று வரவேற்கின்றேன். (3211) இருந்து வந்திருக்கும் PDG ஜான் டேனியல் அவர்களை வருவர் என்று வரவேற்கின்றேன். இந்த மாநாட்டிற்கு எங்களுக்கு மிகச்சிறந்த ஒத்துழைப்பை கொடுத்து கொண்டிருக்கும் எங்களது கான்ஃபரன்ஸ் அட்வைசர், இந்த பகுதியிலிருந்து எங்களுக்கு அனைத்து உதவிகளையும் செய்து கொண்டிருக்கும் இந்த 3211 கான்ஃபரன்ஸ் சேர் சுதித் ஜபார் அவர்களை வருவர் என்று வரவேற்கின்றேன். இந்த சார்ச்சி மாநாட்டின் மற்றொரு ஆலோசகர் மயிலண்ணாச்சி அவர்களை வருவர் என்று வரவேற்கின்றேன். என்னுடைய சக ஏஜி, இந்த மாநாட்டின் இன்னொரு ஆலோசகர் PSS என்று அன்புடன் அழைக்கப்படும் PS சங்கரநாராயணன் அவர்களை வருவர் என்று வரவேற்கின்றேன். வாங்க முன்னாடி. மற்றும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல இருந்து கிட்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வர அனைத்து பொறுப்புகளையும் மிகச் சிறப்பாக நடத்தி காட்டிய துணை ஆளுநர் அவர் அனைவரையும் சார்ச்சி மாநாட்டின் குழு சார்பாக வருவர் என்று வரவேற்கின்றேன். டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜெனரல் செக்ரட்டரி ஐஏ சிதம்பரம், டெய்லி ஏதாவது அப்படியே நாங்கள் டிஸ்கஷன்லேயே ஓடிட்டு இருப்போம். மாவட்ட ஆளுநரிடம் சொல்ல முடியாத விஷயங்களை அவர் தான் வந்து கன்வே பண்ணுவார், அங்கேருந்து எனக்கு கன்வே பண்ணுவார். டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜெனரல் செக்ரட்டரி சிதம்பரம் அவர்களை வருவர் என்று வரவேற்கின்றேன். அடுத்து கான்ஃபரன்ஸ் செக்ரட்டரி சாதிக் அலி, நான் தான் அவர் தான் நான் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கான்ஃபரன்ஸில் நிறைய இருந்தால் என்னைய சொல்லுங்க, குறை இருந்தால் அவரை திட்டுங்க, விளையாட்டுக்கு சொன்னேன். எனது இனிய நண்பர் சாதிக் அலி அவர்களை வருவர் என்று வரவேற்கின்றேன்.
செயற்கரிய யாவுல நட்பின் அதுபோல் வினைக்கரிய யாவுல காப்பா என்று நட்பினை பற்றி மிக அழகாக திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார். நட்பினை போல சம்பாதிப்பதற்கு அரிய பொருள் இல்லை, எல்லாவற்றிலிருந்தும் நமதை காப்பது நட்புதான் என்று மிக அழகாக திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார். அதுபோல் எனக்கு கிடைத்த ஒரு நட்பு வட்டம் மிக சிறப்பாக எனக்கு இந்த மாநாட்டை நடத்துவதற்காக ஒத்துழைப்பு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது. எனது சங்கத்தில் மட்டுமல்ல, காரைக்குடியிலிருந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டம் வரை அனைத்து சங்கங்களிலிருந்தும் இருந்த நண்பர்கள் எனக்கு மிகச்சிறந்த ஒத்துழைப்பை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் அனைவரையும் நமது சார்ச்சி மாநாட்டின் தலைவர் என்ற முறையில் வருவர் என்று வரவேற்கின்றேன். மேலும் நமக்கு மாநாட்டிற்கு நிறைய பேர் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்பான்சர்ஸ் அவர்களையும் வருவர் என்று வரவேற்கின்றேன். இந்த மாநாடு நடத்துறதுக்கு எல்லாரோட ஒத்துழைப்பு இருந்தாலும் முக்கியமான ஒருத்தருடைய ஒத்துழைப்பு நமக்கு எல்லாருக்கும் முக்கியம். வீட்டுக்கார அம்மா, எனது பெட்டர் ஆஃப் டாக்டர் ரம்யா தினேஷ் அவர்களை உங்களின் சார்பாக வருவர் என்று வரவேற்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Chairman. Now let's watch short AV about District Governor Dr. Sheikh Salim. Dr. S. Sheikh Salim, the District Governor, RID 3212, born in 1957 and brought up at Senkotai, Tinnavelli District, Tamil Nadu, India. Graduated in physics with a gold medal from Hindu College, Tinnavelli. Went on to acquire a PhD degree from the University of Kerala after having a PG from Annamalai University. Was a postdoctorate fellow at IIT Chennai and started his career as a scientist at the Indian Institute of Astrophysics, Bangalore. Retired as Associate Professor of Physics and HOD in Sri Paramakalyani College, Alvar, Kuruchi. A recognized research guide of Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli, and guided many MPhil and PhD scholars. He is a life member of the Indian Red Cross Society, Tirunelveli. He was coordinator for Youth Red Cross and NSS. He is a member of various social service organizations and clubs and is also an academic and social counselor. Former JCIN, he is the president of Tirunelveli District Chess Development Association and honorary visiting faculty at Sri Paramakalyani College. He joined Rotary in the year 2000 and he has held various positions at club level. He was the Silver Jubilee Club president in the centennial Rotary year 2004-05. At the district level, he was the district secretary in the year 2008-09 and 2011-12. And he led the GSE team to RID 6780 USA. He has also served as a district finance committee member, DRFC coordinator, district editor, district chair, community service, etc. He was the GSR of the RC of Golden Kadanallur in 2012. He has written a booklet entitled District Monthly Service Projects in 2008. In 2009-10, as district chairman of Rotary Extension, District 3212 has achieved a membership growth of around 800 Rotarians. He has attended RI Centennial Convention at Birmingham, UK in 2009. A dedicated Rotarian who believes in scientific knowledge, hard work and commitment. He is married to Shamla Salim, an engineer, blessed with a daughter Shamina Salim, an engineer turned management executive, and a son, Sheikh Samir, a software engineer doing MS by research in Canada. His hobbies include reading, traveling, and solving Sudoku. He was elected to serve as the district governor 2019-20 of RID 3212 in January 2017. With his great words, we are very happy to introduce the district governor of RID 3212, Dr. S. Sheikh Salim. I request District Governor Dr. Sheikh Salim to address the Rotarians. So good evening, Rotarians, the delegates of SAARCHI. So the district conference has begun. It's a great satisfaction as far as the district governor is concerned that we could conduct a very good district conference. Let me begin with
our District Conference Chairman Dinesh Babu. He has already narrated the story behind how this conference was perceived. The name SAARCHI, how it came down from Ramnad to Kuttalam, and they traveled from Kuttalam to Trivandrum. இந்த நேரத்தில் அவருக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நிறைய பேர் கேட்டாங்க, குற்றாலத்தில் இருக்கிற கவர்னருக்கு ராம்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சேர்மன் எப்படி வந்தார் அப்படின்னு. நம்ம டிஸ்ட்ரிக்டில் it has been proved by Dr. Chinadurai Abdullah that the Ramnad has got a good teamwork. That was one reason I went to Ramnad. நம்ம மாவட்டத்தில் வந்து டீம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்குன்னு சில ஊர் இருக்குது. அதில் ராம்நாடு வந்து ஒன்று. அடுத்த ஆண்டு நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க, டிஜி முருகதாஸ் இஸ் வெயிட்டிங் டு ப்ரூவ் தட் விருதுநகர் டீம் இஸ் none less than Ramnad team. So we will have a great next year also to be given by our DGE Murugadas. அப்போ இந்த டீம் ஒர்க்குக்காக தான் I know Dinesh Babu as a president in 2008. Then I know him as an assistant governor in 2011. He has proved beyond doubt that he can be a good leader. He can do things meticulously, he can plan things, and he can execute things which you are all witnessing here. இந்த கேம்பஸில் இன்றைக்கி சார்ச்சிங்கிற ஒரு மாவட்ட மாநாட்டை இவ்வளவு சிறப்பாக வடிவமைத்து இந்த இடத்துல வந்து அதை அரங்கேற்றி கொண்டு இருப்பது மட்டும் போதும் அவருடைய லீடர்ஷிப்புக்கு ஒரு குவாலிட்டி. இட்ஸ் an example that he can go beyond Rotary. He can go beyond his club. He can go beyond even the district. Friends, that is the reason that I have entrusted the responsibility with Dinesh. And I am very sure that we will all have a very enjoyable time for maybe another 48 hours. You have got wonderful entertainment to come in the evening. You have got beautiful speakers all over from India coming and delivering tomorrow and day after. And you will have another enjoyable entertainment tomorrow evening also. So altogether, I believe that we will have an enjoyable district conference. And once again, I thank Dinesh Babu, the secretary, the conference secretary, Sadiq Ali. He is again a twin pair of Dinesh Babu. He is also sailing with Dinesh Babu right from 2008 as president, assistant governor, and so forth. அவரும் பரமக்குடியில் என்ன அவர்கிட்ட ஒரே சின்ன இது அப்படின்னா எந்த நேரமும் வத்தல் ஊற்றிக்கிட்டே இருப்பார். ஃபுல் டைம் இஸ் a very business minded Rotarian, but he is a very great administrator too. அவர் என்ன வேலை செய்கிறாருன்னு உங்களுக்கு தெரியாது, but he is also behind the success of this SAARCHI. So I thank the Rotary Club of Paramakudi. அங்கே நம்மளோட ஒரு அசிஸ்டன்ட் கவர்னர் இருக்கார், சோபா ரங்கநாதன். And the team of members from Paramakudi who has helped and joined with Dinesh Babu in making this SAARCHI a wonderful one. இந்த சார்ச்சிக்கு நேற்றை வரைக்கும் சார்ச்சினா என்னன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஆட்கள். அதுதான் அந்த சார்ச்சியினுடைய சக்ஸஸ். நேற்றைக்கு கூட ஒருத்தர் கூப்பிட்டு சார்ச்சினா என்னன்னு கேட்டார். இன்றைக்கி கூட இங்கே வந்திருக்க சீஃப் கெஸ்ட்டில் ஒருத்தர் கேட்டார், என்ன சார்ச்சின்னா அது ஹிந்தியா, லாட்டினா, சான்ஸ்கிரிட்டா, இல்லையா அது தமிழ் வார்த்தை தான். அந்த தமிழ் வார்த்தையினுடைய மீனிங்கே வந்து கனெக்ட் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த ஆண்டு நாம் என்ன பேர் வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கிடலாம், ஆனால் we should go with the Rotary connects the world அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் மட்டும்தான் from the part of the governor and the governor's office. And he has fell in line with that, and SAARCHI is a wonderful name. It has brought very great enthusiasm from people to understand what SAARCHI is, and the simple meaning is Rotary connects the world, stands for SAARCHI. And SAARCHI is a wonderful name, and I should thank Dinesh again for the wonderful name he has chosen and the wonderful conference we are going to get. அடுத்து நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் RA Director elect
It's a pleasure to have him not only as a past district governor, today he is the RI director-elect, and he will be the director 2 years down the line, replacing our RI director at the moment, Kamal Sanghvi and Bharat Pandya. So it's a really wonderful time. அவர் எப்போதும் சொல்லுவார் 32-12ங்கிறது எனக்கு தாய் வீடு மாதிரியா புகுந்த வீடு மாதிரியான்னு அவருக்கு தான் திரும்ப கேட்டு வரணும். Sometimes he says that it is my hometown, I was born and brought up in this, தாமிரவர்ணி தண்ணி குடிச்சு வளர்ந்தவன் அப்படிலாம் சொல்கிறேன். நான் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே இந்த கான்ஃபரன்ஸுக்கு நீங்கள் தான் வரணும் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ அவர் ரொம்ப பிஸியாக எலெக்ஷனுக்காக ஓடிட்டு இருந்தார். என்னை பொறுத்தளவில் அவர் is a very good Rotarian. I always look at him as a Rotarian rather than a past district governor or a Rotary director-elect. And he is true to the name. He will remain as a wonderful Rotarian forever and ever. And that is the greatness of our RI director, Venkatesh. So I am very happy, sir, that you have consented yourself to be with us on this particular day. It's really a good moment for you to be on the stage. Then comes our guest of honor. உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும், விண்வெளியை சம்பந்தப்படுத்தின மயில்சாமி அண்ணாதுரை. மயில்சாமி அண்ணாதுரை சாருக்கு வந்து என்னை ரொம்ப ஞாபகம் இருந்திருக்காது. பட் ஐ met him in 2009 when I was the district secretary with past district governor, my mentor in Rotary and my man who has brought me into Rotary, none other than our past district governor நிலைநாயகம். அவரோட டிஸ்ட்ரிக்ட் செக்ரட்டரியாக இருக்கும்போது கோயம்புத்தூரில் ஒரு மல்டி டிஸ்ட்ரிக்ட் ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷன் செமினாருக்கு போயிருந்தோம். அங்கே மயில்சாமி அண்ணாதுரை சீஃப் கெஸ்டாக இருந்தார். ஸோ தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டே ஐ met him. And then என்னோட சிஸ்டர் இஸ் நவ் இன் ISRO and she is working in that same office where our guest of honor மயில்சாமி அண்ணாதுரை retired as the director of that area. So I thought ஒரு சயின்ஸ் தெரிஞ்ச ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னருக்கு நிச்சயமாக ஒரு கான்ஃபரன்ஸில் ஒரு சயின்ஸ் மேன் வேணும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு சின்ன ஆசையாக இருந்தது. இன்ஃபேக்ட் ஐ ட்ரைடு மெனி அதர் பீப்புள் ஆல்சோ, பட் ஹீ இஸ் அ வெரி ரைட் பர்சன் ஃபார் திஸ் அக்கேஷன். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நாளை காலையில் மகாபலிபுரத்தில் 2982 கான்ஃபரன்ஸுக்கும் அவர் தான் சீஃப் கெஸ்ட். ஸோ ஹி ஹஸ் டு ஃப்ளை ஈவினிங் and he will be the chief guest for the district conference of 2982 by District Governor Manimaran, another batchmate. So he has readily agreed and has been here, has come all the way. He has to rush back to Chennai to reach Mahabalipuram in the early morning, 8:30 a.m. He has to inaugurate as the chief guest of that conference. So I'm very thankful to you, sir, for accepting our invitation, and here you are. And I am very sure that he will be delivering a wonderful address. The next is another guest of honor, the chairman of the KIMS Healthcare Groups, which runs more than 17 branches all over the world, especially concentrated in the Gulf countries and Kerala. He has been our good friend for the past 20 years and more. The day they started the KIMS hospital, we went and requested him to conduct a heart camp in Kuchalam area, and we continue to conduct in Kuchalam area for a long time. இப்போதான் கொஞ்ச நாளாக பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன், because they have become very busy, and I have also become very busy in Rotary for the past 3-4 years. But still, we continue the camp activities in the southern part of Tamil Nadu. அவரும் ஒரு very busy man. Most of the times he will be outside India. But fortunately, இந்த நாள் வந்து அவருக்கும் பொருத்தமாக இருந்தது. He came back only today morning after his foreign trips, and he also has readily agreed to be with us on this auspicious day. Thank you, sir, for your presence, and he will be delivering an address focused on the project public health, for which the Dr. K. Vijay Kumar is the national committee member. And then people on the dais, my loving batchmate, Sirish Keshavan. We really enjoy the company. We are 39 district governors all over India. We used to meet for the past 3 years, once in a while in different parts of the country. But the relationship with Sirish Keshavan is, we belong to the common 3210 earlier.
And I belong, செங்கோட்டைனாலும் நான் வந்து கேரளாவிலையும் எனக்கு நிறையா ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது. மை ஒய்ஃப் பிலாங்ஸ் டு பத்தனந்திட்டா, மை மதர் பிலாங்ஸ் டு பத்தனாபுரம், Kerala. The right old days, the house in which I was born was part of Travancore before 1956, and that was the relationship with Kerala we have. And our Rotary 3210 went up to Alapi. The last year Governor Luke, Rotarian, was from that area, and he had the same conference in this venue last year. So it was a great bondage between 3210 and presently 3211 and 12. So we continue that relationship, and it's a very great pleasure to have Sirish Kesavan on the dais. இன்னைக்கு அவருக்கு வந்து ஒரு ஜிஓவி கோயிலோனில் ஒரு ரொம்ப ஓல்டஸ்ட் கிளப், அவர் பாசசி கவர்னர் John Daniel is there. He's the incoming Rotary Regional Foundation coordinator for the next year, and is a rising star in Rotary. And I welcome you, sir, Pasasi Governor John Daniel. He is incidentally the district trainer and the batchmate of our district trainer, Dr. Vijay Kumar. So that's a pleasure of having Sirish Kesavan on stage. In fact, he has to conduct a governor's official visit at Koilon at about 7:45 or 8. So let us all permit him to leave as and when he likes from the stage. Your absence from the stage is granted. Then on the other side is the district secretary, who is all the time working with me. He is my backbone in running the district. He's a very knowledgeable Rotarian. நீங்க எல்லாரும் என்னைய encyclopediaன்னு சொல்லுவீங்க. Of course, I don't deny that I am very fond of knowing Rotary, but no one can be an encyclopedia in Rotary for your kind of information, because Rotary is such a vast field, and no one can master Rotary, and no one can be called as a Rotary dictionary or encyclopedia. For that matter, the best knowledgeable man on this stage is none other than our art director-elect Venkatesh. So he is, our district secretary Chidambaram is also a very knowledgeable Rotarian, and he is maintaining and running the district in all avenues, and I am thankful to him for அவர் தான் இந்த கான்ஃபரன்ஸுக்கு தினேஷோட மொத்த கோஆர்டினேஷனையும் பண்ணது அவர் தான். ஸோ ஐ எம் தேங்க்ஃபுல் டு யூ ஃபார் யுவர் வண்டர்ஃபுல் எஃபர்ட்ஸ். அண்ட் தென் அஃப்கோர்ஸ் தெர் ஆர் டூ லவ்விங் லேடிஸ் ஆன் த ஸ்டேஜ் who has, to be very frank, sacrificed their husbands for Rotary. One is the conference chairman, and another is myself. I have the greatest freedom with my wife to do Rotary, and in fact she has left me alone in Chengotai and left for Chennai for the past 7 years. So that's a pleasure as far as I am concerned, so that I can do full-time Rotary, like many people call me as a full-time governor, as if I have no other work only other than Rotary. Abdi illa, but still there are two lovable ladies who has been very understandable and permitted us to do the Rotary job. And then I have our 24 assistant governors. Most of them are present here, and they are the next support for me in running the district and making this conference a very successful one, I believe. So I thank all the assistant governors sitting in front of me, and of course the past assistant governor who has been instrumental in backing me up in doing all the jobs successful. And I am thankful to, out of the 20 past district governor, we have 19 present here for the Council of Governors meeting, and it went on successfully. And I thank all of you for your wonderful support for making this SAARCHI a very memorable one in the days to come. And then கான்ஃபரன்ஸ் SAARCHI உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், 2000க்கு மேலே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆயிடுச்சு. நீங்களாம் நினைக்கலாம் 1 கோடி ரூபா வருமானம் வந்துருச்சு, SAARCHI can run on its own அப்படின்னு. But it is not so. The budget outlay after the end of Sunday afternoon, we will be knowing it exactly, but we have calculated it to be more than 1.5 crores. And as you all know, the deficit of 65 lakh has to come from Rotarians of our district. And there are people like PSS and many other who always back the governor in running the show. And I am thankful to PSS and all the other donors who excel more than 30 in number. I have to especially thank
the man who is sitting on the last row, I believe, yeah, Mail T. Balasubramaniam is on the back. He is a very strong supporter of this conference, like our district governor nominee designate Muthu Anachi also has been generous in supporting this SAARCHI. And add to them, there are a lot of people who has contributed. Their might can be very small or very big, it doesn't matter. But the heart of contributing to the needy governor and the conference chairman was a help in that particular time. It's a time in need. I just asked many people and everyone has graciously accepted my request and donated to this conference in a large way. I'm thankful to the donors. Some are present here, some are not here. My heart is always with them and I thank them from the bottom of my heart for this wonderful, generous support they have given to this conference. Then friends, there are a lot of things we can talk about the district activities, but it is for you to visualize because these days every activity is covered in the WhatsApp immediately. Within a fraction of a second, there are people who are all the time sitting on WhatsApp, transmitting what is happening in this district. உடனுக்குடன் நம்ம எங்கேயுமே போக வேண்டியதில்லை, வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே தெரிஞ்சிடலாம் எந்த கிளப்பில் என்ன ஆக்டிவிட்டி நடக்கு, என்ன இது நடக்கு, என்ன இன்விடேஷன். இட்ஸ் பீங் மை வாட்ஸ்அப் இஸ் பீங் ஃப்ளட்டட் லைக் எவரி ஒன் எல்ஸ். பட் I never miss a single photograph of any activity. I used to go through everyone. And we have the awards presentation, awards submission. அதுலேயும் எல்லாரும், I have to mention the support of Rotarian Nagendran from Rotary Club of Virudhunagar, who has been working day and night as the coordinator of the awards group, and he has been tremendous in executing. ஒரு டேட்டா வேணும்னு சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ளே பண்ணி கொடுத்துருவார். Such a great worker. ரொம்ப காலமாக அவருடைய ஒர்க்கை நம்ம மாவட்டம் யூஸ் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். I should thank him for his wonderful efforts he is putting on daily. And I believe Muthu Anachi will have a good time in the Rotarian Nagendran. So friends, you are slowly gathering. Our guest of honor and the chief guest has to catch the night flight at 8:40, so they have to leave this place, they have to talk. And I take this opportunity once again to thank everyone here. There are wonderful teams. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வாட்ஸ்அப்பில் சார்ச்சி டீம் டெய்லி ஒன்று ஒன்றா வந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கும். அந்த ஒவ்வொரு டீம் மெம்பரும், அந்த ஒவ்வொரு டீம் சேர்மனும் அவ்வளோ பேரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணதுனால தான் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் இவ்வளவு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த வெனு is a wonderful venue. This venue was chosen by none other than past district governor ஷாஜஹான். இதே மேடையில் அவர் ஒரு அவார்ட்ஸ் நைட் நடத்தினார். பழைய ரொட்டேரியன்ஸுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். அப்போ இந்த வெனு இவ்வளோ டெவலப் ஆகலை. இன்ஃபேக்ட் ஐ வாண்டட் டு ஹேவ் திஸ் கான்ஃபரன்ஸ் இன் அனதர் வெனு இன் த சேம் சிட்டி விச் இஸ் இன்சைட் த சிட்டி. பட் அவர் தான் இங்கே தான் நடத்தணும் அப்படின்னு சொன்னார். அவர் எப்போதும் பென்ஸ் காரில் போகிறவர், நம்ம அதை யோசிக்கிறதில்ல. பட் நான் என்னை பொறுத்த அளவில் எப்போதும் ரொம்ப சிம்பிளாக கண்டென்டாக போயிடணும் அப்படின்னு நினைப்பேன். பிகாஸ் ஐ ஆம் வெரி அஃப்ரைட் ஆஃப் இன்வைட்டிங் ட்ரபிள் ஆன் மை ஹெட். நிறைய பேருக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷம். விடிய விடிய ட்ரபிளை தலைமையில் தூக்கி வச்சுட்டு தூங்காமலே முழிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஐ எம் நாட் ஆஃப் தட் breed. I want to be very content with what I have, and I just wanted to run to be very frank, a mediocre, comfortable conference. But I have been pushed to this venue by the sole reasoning from past District Governor H. Shah Jahan, and maybe we all can thank him for the wonderful venue, but at the same time, you all have to bear the pressure of the spending also. Both cannot come at the same time, right? But then things will happen as predetermined and so on. So it has been predetermined when I joined Rotary, I should become a governor and I should stand in front of you in this venue and talk things like that. I am thankful to my past district governor, my club governor, Nalai Nayagam.
I remind the days when he inducted me into Rotary. I was inducted into Rotary Club of Kuttalam Central by Nalinayam, and I never thought that I will stand as a governor in front of you and talk about a conference on this day. But still, as I said, things will go. But any task I take, I do justice to that. And that is the character I have learned from my father. So I continue to do Rotary in the best interest of Rotary and to the best ability. And I thank everyone who has contributed to this conference by way of registration, by way of our presence, by way of our donations and everything. I thank one and all, and I have to give a special thanks to my district treasurer and the finance committee chairman, my own club member, Pastor Governor Kuthalingam, and the team of people sitting along with them who has also been instrumental in supporting, in running the district as well as in doing the conference. நம்ம RIPR வந்து ரோட்டரி இன்டர்நேஷ்னல் பிரசிடென்ட் மார்க் மெலோனியோடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ். அவரை வந்து நான் தான் இந்த கான்ஃபரன்ஸோட ரெப்ரசன்டேட்டிவாக வேணும் அப்படின்னு ஐ ஹவ் சென்ட் த ரிக்வெஸ்ட் டு மார்க் மெலோனி, அண்ட் he very well knows that he has been appointed. In fact, we are very lucky to have him, and at the same time, he is also fortunate enough to be with us to see all of us as a good District 3212. He's a wonderful personality. I had the attendance with him when we went for an assistant governor's training seminar in Mumbai. He was there. He had the very good interaction with all the 24 assistant governors. And even yesterday, he tried to motivate our assistant governors in order to increase the membership and the Rotary Foundation contribution. And he has in fact went to the extent of threatening the assistant governors that I will be visiting this district every month from February. For the next 6 months down the line, I will always come here and see whether the assistant governors have kept their promise of improving the membership and to the donation to the Rotary Foundation. Friends, he is a wonderful man, and you will be knowing a lot of, you will be listening to him, you will be hearing him, and you will be enjoying his presence. And he is also a very good dancer, I believe, which he will expose in the entertainment part today night and tomorrow. I saw a video which has been given to me by our RIPR. He's a beautiful dancer, of course, along with Manon Mani Sivaraj also. So we have a nice occasion to visualize what he has done in the video. I hope he will not hesitate to join all of you in the entertainment part also to make yourself very happy. So friends, it is a nice occasion, and we all have gathered to celebrate Rotary. As you all know that my another theme for this district project is, one is the Save the Children, another is Know Rotary, Learn Rotary, Love Rotary, Enjoy Rotary, and Celebrate Rotary. So we are all now at the point of celebrating Rotary, but at the same time, we should not forget to learn and know what Rotary is and what Rotary is for. Friends, once again, I give a very big thank you to all of you, and let us meet in the next 48 hours to share our thoughts, to share our thanks, and to share our pleasures. Once again, I congratulate the conference chairman, past Assistant Governor, Engineer J. Dinesh Babu, for having taken the initiative of delivering a wonderful conference by name SAARCHI. Thank you, friends. Thank you, Governor, for a heart-touching and emotional speech. This personality is a hardcore Rotarian since 1999, proud founder of Satvika Group of Companies. Here comes the AV intro of Rotary International President Representative PDG PM Shivaraj. AV intro, please. BM Shivaraj, born in Ooty, a commerce graduate from Chennai University, did his metallurgical training in Sheffield, UK, and living in Mumbai since 1988. He is the chairman and managing director of Satvika Group of Companies, manufacturer, importer, exporter of high-speed steel and tool steels.
joined Rotary in the year 1999, became the president in 2007-8. Recipient of Son of the Soil Award from Gandhi Seva Trust and many awards from the society. In 2007-8, started the Vocational Training Center for Differently Abled Children at Kopri, Thane as a pilot project, successfully running past 12 years. In 2017-18, he became the youngest district governor for the RA District 3142. RA District 3142 became number 1 in the whole world in membership extension by starting 17 new clubs and number 2 in South Asia for membership, growth and retention. When he was the governor, he has been elected as a chairman for Rotary News Trust. He received 9 RI and Sonal awards, which is number 1 in media, number 1 in public image, number 1 in membership growth, number 1 in highest women member growth of South Asia, and many. In total, more than 70% of the entire zonal awards he got it. Contributed more than $250,000 to the Rotary Foundation. With this great profile, we are very happy to introduce Rotarian Sivaraj, the representative of Rotary International President, to the august audience of District Conference of RID 3212. Humbly request our RIPR BM Shivraj to deliver the inaugural address. Good evening, friends. I think the Modi government has put enough tax on the metal and clothes and food and everything. But one thing you know, there is no tax for what? Clapping. I really don't know why you people are hesitate to clap. Say your clap is going to give booster to all the speakers over here. And also that is then communication, yet yes, you are hearing and understanding. Yes, friends. Chief guest of the evening, SAARCHI, RA Director elect Venkatesh, District Governor Salim and First Lady Shamla, and District Governor of 3211, Governor Sirish, Governor-elect Murugadas, and incoming First Lady Devi, Governor nominee Jacinta, and the man behind the success of the DGN, Rotarian Dharma, Governor nominee designate Muthu, and guest of honor Dr. Mailswamy and Dr. Sadullah, ARRFC and my batchmate Chinnadurai Abdullah and Dr. Fatima, conference chair Dinesh and Dr. Ramya, galaxy of my past district governors of District 3212 and 3211, and my good friend John, and conference advisors Suti, and he is my AKS batchmate. We spent a wonderful time in San Diego in the early of this year, last year. And district secretaries, core team members, assistant governors, and the most importantly, the club president and the club first ladies. And my aide, Rotarian Muthu and Vijay, and the senior Rotarian who had come all the way to Mumbai once your district come to know I am coming as an RIPR. I am referring senior Rotarian Shelvaraj, Rotarians, Annettes, invited guests. Good evening to one and all. Mano and me are here. Broad greetings from Rotary International President Mark Maloney and First Lady Gay Maloney to SAARCHI, the conference which connects the world. Friends, 3rd January is a very, very auspicious day. India declares 3rd January as the Women Day of India. How many of you are knowing? Give a big round of applause to all women over here and rest of the places. We normally celebrate only the international days. We don't celebrate our national days. In 1997, 3rd January, Apple company has started by
Steve Jobs. And also, the same 3rd January 1988, Margaret Thatcher became the Prime Minister of British. And also, friends, today is a very, very auspicious day. If anyone can visit Padmanabha Temple, you will come to know. It's really an auspicious day. And also, today is a very, very auspicious day because we have celebrating the SAARCHI, the DISCON. Please give a big round of applause to our District Governor. Mano joins me in thanking DG Salim and RA President Mark for inviting us to your district 3212 as an RA President representative. And for me, it is meeting all my good friends. Right from February onwards, I have a good connect with 3212. I've been moving on. Dr. Salim is an encyclopedia of Rotary. He preaches and practices 100% Rotary protocol, highly committed to Rotary and serving with a passion. Rotary Connect is the theme of RA President Mark Maloney this year. The moment Rotary Connect come to my mind, I have a small incident to narrate you. In 2017, when I was a serving governor, one of my DRFC's son got injured in the highway accident, and he was very much upset, and he don't know what to do. To reach Germany is not that easy from Mumbai. So friends, the Rotary International Directory, which has helped us, we found who is the serving governor over there. We caught hold of him, and we told him which area the accident took place. Luckily, friends, just nearby, there was a hospital owned by the Rotarian, and the family was so happy after that connect. What more you expect from Rotary? It's a perfect example of Rotary Connect. Rotary membership is the thrust of our RA President, Mark Maloney. Converting Rotary into Rotarians, and mainly different ways how one can enjoy Rotary is his thrust. Look at what our district governor has did it in our district 3142. Rotary knowledge to the Rotarian. This is a very, very important one. Most of them, when we look at why the Rotary is in 1.2 million right from, last 20 years, we are not able to move ahead. The reason behind is most of them do not know what exactly the Rotary knowledge. We don't do the member orientation program. So I think this is the one very good point what governor is thrusting and doing it. It's a fantastic one. And 150 pediatric surgeries. Friends, other way, those children are not going to be looked upon by anybody. Thanks to Rotary, Rotarians and the Apollo hospitals and for doing such an excellent work. Youth empowerment is the future. Until otherwise your youth is not empowered, your success has no meaning. I'm extremely happy to see District 3212 has empowered more than 2,800 Rotaractors by conducting 62 Railas. It's a highly commendable. And friends, great opportunity of District 3212 is you have 102 clubs with more than 4,150 members and 100 Rotaract clubs. Rotaract clubs are the young energy. Now, according to RA, you can induct them as your own member. And you have 132 Interact clubs and 155 RCCs. It's the greatest support for the district to grow. I think we have everything in place. Only the thing, you have to just come out of your comfort zone and to serve the community. And also I'm extremely happy and envy on your district of seeing 21 College of Governors. It's a fabulous one, friends. The moment I come to know about this, one thing has come to my mind. The district in Nepal, most of the PDGs are well engaged with Rotary activities on day-to-day basis. The kind of global grant what they're doing,
a small district doing more than 60 to 70 global grant anytime. Look at our areas, we don't do more than 2-3 global grants. So this is a great advantage. And 24 assistant governors, I had a couple of hours interaction with them yesterday. It was really wonderful. And they have full of energy, and we are just trying to see how to tap that energy. And 102 presidents, they are ready to serve the community, whichever the direction the governor guide them. It's a good strength of 4,000 Rotarians. And friends, advantage of Ramnad and Kanyakumari, surprised so many world level people have come out from this place. I remember of late our former president, Dr. APJ Kalam. I had an extremely good relation with him for about 10 years. Unfortunately, we missed him. He has redefined the Yadum Ure Yavarum Kelir. That is that 3,000-year-old Kaniyan Pungunar's Purananur. Friends, he got the standing ovation in the European Union. That is, he's the only one Indian in the whole, who got the standing ovation. So what a simple strategy. 3,000 years before we thought of something, even today we are looking for that, the globalization of the world. So that is it's the simplest way of doing it. And friends, and Dr. K. Sivam is in the world history, almost he was there everywhere. He is also belongs to your hometown. And not only Dr. Sivam, our own district governor's sister, Nigar Shaji. She is the vice president of ISRO, and she is the director. She is going to launch 2 spacecraft. The one is an Aditya, second one is the Venus. What more you want? You can keep on adding what kind of great thing what you are having. And also I come to know our director-elect also from your own hometown. So I'm extremely happy to know all these things, friends. I would like to narrate a small story of my batchmate, Chinnadurai Abdullah. The man looks very simple and quiet, but he is a dynamite. So friends, the kind of improvement what he has shown in the foundation, that is the most difficult one. You can get the members, you can get some service project, but getting the money from the pocket of others is not that easy. So he has really made a benchmark of collecting close to 5 lakh US dollars. Please give a big round of applause to Dr. Chinnadurai Abdullah and Dr. Fatima. Friends, it's a great opportunity. There are so many history has already taken place in our district. We also want to make one more history. Yesterday I was sharing my thoughts with the assistant governors. I want to make sure the RI should take the growth of RI District 3212 as one of the case study for the rest of the world by next year. So we have to prove our mettle by this year. We have all the capabilities to prove that. Yes, friends, and let me talk about the membership. Today, the district is having a steady growth. The district is having a steady growth. We are growing properly. And very important is you have 8% members of women in your district. Unlikely in many other districts, we don't have so many. However, the Indian average is 12% and the world average is 23%. I come to know the DGN Jacinta has put her best effort to make this 8% women membership growth, and also she urged to make this 8% to more than 12% as she takes over as the governor. Please give a big round of applause to your DGN. Thank you. Foundation, friends, it is a very, very important one. See, we should know how to take the money from the foundation. Foundation got so much of money. As much money they have, you may not be able to imagine how much they have. Our need is also there, but we don't know how to take the money from them. That's what my request to all the past district governors. Please make sure at least get one contact of yours and try to make as many 21 COG, we should have a 21 global grant projects. The moment you get the money from outside,
it is very easy to put our hands to our Rotarians' pocket, because when project happens, then Rotarians' money can go to the Rotary Foundation. And also, you know it very well, Dr. Chinnadurai Abla has contributed 5 lakh dollar, and next year you are going to get more than 1 crore of rupees to your own district. 50% of the money which you contribute to the APF, which comes back to our district. Until otherwise you don't come out of your comfort zone and do little extra, it is going to be very, very difficult. And when I talk about the foundation, I just remembered one small story. When Arjuna asked Krishna, why people are telling Karna is the Kodaivalal? எப்போவுமே வந்து அர்ஜுனன் என்ன கேட்குறான்னா கிருஷ்ணர்கிட்ட, கர்ணன் வந்து கொடைவல்லன்னு ஏன் சொல்கிறாங்க? இப்போ நான் அங்கெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லையா, நானும் இவ்வளோ பண்ணுறேனே, அப்புறம் ஏன் அவரை மட்டும் சொல்கிறாங்கன்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நான் ஒரு சின்ன டெஸ்ட் வைக்க போகிறேன், அந்த டெஸ்ட்டில் வந்து ரிசல்ட்டை பார்த்து நீங்களே தெரிஞ்சுப்பீங்க யார் வந்து கொடைவள்ளல் யார் இல்லைன்னு சொல்லி. அப்புறம் என்ன பண்ணுறாருன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து 2 கோல்டன் மவுண்டன் கொடுக்குறாரு. ஒன்று கிருஷ்ணா ஒன்று அர்ஜுனன் கொடுக்குறாரு, இன்னொன்று வந்து கர்ணன் கொடுக்குறாரு. அர்ஜுனன் வந்து என்ன சொல்லுவார், ஓகே எல்லாருமே ஒரு பிடி கோல்டு எடுத்துகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லுவார். அந்த பக்கம் கர்ணன் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிட்டாரு, நீங்கள் எல்லாம் வந்து எவ்வளோ வேணுமோ எவ்வளோ எடுத்துகிட்டு போங்க, இதெல்லாம் உங்களுக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாரு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், டோன்ட் லிமிட் அவர் செல்ஃப் ஹவு மச் வி ஷுட் கிவ் இட் டு த ஃபவுண்டேஷன். அதாவது வந்து ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷனில் நம்ம வந்து ஒரு பைசாவும் கொடுக்குறோன்னா, ஒரு பைசா வந்து 4, 8, 16 மல்டிப்ளை ஆகும். நம்ம வந்து ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷனோட பைசா நம்ம குளோபல் கிராண்ட் வாங்கினா கூட ஒரு பைசா நம்ம செலவு பண்ணுறது இல்லை. அதில் இந்த கிரை ஃபவுண்டேஷன் பாருங்கள், 65% மணி அந்த கலெக்டர் வந்து அவங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ்லேயே பண்ணிவிடுவாங்க. ரோட்டரியில் வந்து அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறதில்ல. நம்ம கொடுக்குற பைசா வந்து எப்படியும் டபுள் ட்ரிபிள் ஆகும். அதனால் த பெஸ்ட் வே ஆஃப் கிவிங் இஸ் த ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷன். எப்போவுமே நம்ம சொல்லுவோம், அந்த மணி வந்து ஃபாரினுக்கு தானே போகும், அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன பிரயோஜனம்னு கேட்பீங்க. 65,000 கோடி ரூபாய் நம்ம வந்து போலியோவில் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதில் பாதிக்கு மேலே இந்தியாவில் தான் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த பைசாலாம் எங்கேருந்து வந்தது? நம்ம அவ்வளோ ஒன்றும் கொடுக்கலையே, நம்ம கொடுத்தது ரொம்ப கம்மி தான். ஸோ வந்து அவங்க வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிறவங்க வந்து நம்ம பசங்களுக்கு போலியோ ஆகக்கூடாது, நம்ம பசங்க சஃபர் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறப்போ, இப்போ நம்ம பசங்களுக்கு போலியோ டோஸ் கொடுக்கறதுக்கு கூட நம்ம வந்து பைசா கொடுக்கலன்னு அது எப்படி? ஸோ ஒவ்வொரு ரூபாயும் நீங்கள் கொடுக்கறது வந்து it is going to be spent in a very, very highly judicial manner. ஃபவுண்டேஷனில் வந்து நம்ம ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து டிஸ்ட்ரிக்டோட க்ரோத் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெம்பர்ஷிப், க்ரோத் அண்ட் ஃபவுண்டேஷன், இது 2 வச்சு தான் ஆர்ஐ வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ லெட் அஸ் கிவ் மோர் அண்ட் கெட் மோர் ஜாய். அதாவது வந்து எப்போவுமே எவ்ரி ஒன் இஸ் திங்கிங் ஐ எம் ஏர்னிங் திஸ், ஐ எம் ஏர்னிங் தட், பட் எண்ட் ஆஃப் த டே வி ஆர் நாட் கோயிங் டு டேக் அவே எனிதிங். ஆர் வி டேக்கிங் எனிதிங் பேக் when we depart from here? Yes or no? No. What is the one thing we are carrying with us? நம்ம போகிறப்ப நம்ம என்னத்தை எடுத்துகிட்டு போவோம்? புண்ணியம். எவ்வளோ புண்ணியம் பண்ணாமோ, எவ்வளோ தர்மம் பண்ணாமோ அதுதான் நம்ம எடுத்துகிட்டு போவோம். நம்ம வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப்லேருந்து கொஞ்சம் வெளியில் வந்து இந்த கர்மா பண்ணுறது கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், நல்லது பண்ணுறத ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். போகிறப்ப வந்து நாம் நிறைய அள்ளிட்டு போகிறதுக்கு. Friends, public relation is very, very another important subject which RI is thrusting upon. இப்போ வந்து நான் சொன்னேன் 65,000 கோடி ரூபாய்க்கு மேலே நம்ம போலியோவில் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். பட் நீங்கள் போய் நான் ரொட்டேரியனை கொஞ்சம் கேள்விப்படுங்க, ரொட்டேரியனுக்கே நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்காது 65,000 கோடி நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லி. நம்ம சக்ஸஸ் ஸ்டோரி வந்து நம்ம வெளியில் போய் சொல்லணும். உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டே 1000க்கு மேலே ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணியிருக்கு. 1000 ஹார்ட் சர்ஜரின்றது என்ன விலைங்க? 2.5 கோடி. 2.5 கோடி யாரால் கொடுக்க முடியும்? நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க, உங்கள் கமிட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க, அதனால தான் மற்ற ஆள் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி சக்ஸஸ் ஸ்டோரி வந்து நம்ம வெளியில் போய் சொல்லணுன்னா ரோட்டரியோட இமேஜ் இன்றைக்குமே, ஸோ தேர் ஆல் வெல் டு டூ பீப்புள், தே ஜஸ்ட் கோ அண்ட் என்ஜாய் அண்ட் ஆல்சோ தே கலெக்ட் சம் மணி. பீப்புள் ஆர் க்ளூலெஸ். நம்ம வாங்குகிற பைசா வந்து நம்ம ஹாப்பி ஹவர்ஸில் செலவு பண்ணுறோமா இல்லை நம்ம சாப்பிட்றதுல செலவு பண்ணுறோமான்னு தான் அவங்க டவுட் பண்ணுவாங்க. என்னோட ரிக்வஸ்ட் வந்து என்னென்னா, புது ரோட்டேரியனை வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் இன்வைட் பண்ணணுன்னா ப்ளீஸ் இன்வைட் தம் இன் யுவர் ப்ராஜெக்ட். நீங்கள் எங்கே ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறீங்களோ அங்கே அவங்கள இன்வைட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃபங்க்ஷனில் இன்வைட் பண்ண வேணாம். 2வது வந்து என்ன ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணாலும் கம்யூனிட்டி நம்ம வந்து கூட கூட்டிகிட்டே போகணும். ஒன்லி ரொட்டேரியன் தான் போகணும்னு இல்லை, நான் ரொட்டேரியன் கட்டாயமாக வரணும். அப்போ தான்
நம்மளோட உழைப்பு எவ்வளோன்னு சொல்லி வெளி ஆளுங்களுக்கு தெரிய வரும். சர்வீஸ் ப்ராஜெக்ட் வந்து நேற்று நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். 20,000 கோடி ரூபாய் இருக்குது சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டில் இந்தியாவில். எவ்வளோ இருக்குது? 20,000 crores. அதை வந்து அவ்வளோ நம்ம ஸ்பெண்டே பண்ண முடியாது. போன வருஷம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 60%, 55% ஃபண்ட்ஸ் வந்து யூஸே ஆகலை. நம்ம வந்து வி ஷுட் ஹேவ் ஒன் டீம், டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு டீம் நம்ம ரெடி பண்ணி, நம்ம சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸில் இருக்காங்க, இன்கமிங் கவர்னர் இஸ் ஆல்சோ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், சிஎஸ்ஆர் கம்பெனினே கான்டாக்ட் பண்ணணும். நம்ம டிஸ்ட்ரிக்டில் இல்லைன்னா பரவாயில்ல, வெளி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது. எவ்ரி ஒன் வாண்ட் டு டூ த ஹியூமனிட்டி சர்வீஸ். ரெண்டாவது வந்து சிஎஸ்ஆர் ஃபண்ட்ஸ் அவங்க வந்து கட்டாயமாக செலவு பண்ணி ஆகணும், இல்லாட்டி அவங்களுக்கு டேக்ஸ் கட்டணும். அதனால் அதில் கொஞ்சம் நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணி சிஎஸ்ஆர் ஃபண்ட்ஸ் நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா யூ கேன் டூ ஆல் த பிக் ப்ராஜெக்ட்ஸ். இந்த ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் இன்றைக்கி இன்னும் சரிப்பட்டு வராது. ஸோ திங்க் பிக் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் திங்க் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ். சிஎஸ்ஆர் ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது அண்ட் யூ கேன் கால் ஆல் த பிக் பீப்புள் டு ஜாயின் வித் யூ ஃபார் யுவர் சர்வீஸ் ப்ராஜெக்ட். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிஃபோர் ஐ கன்க்ளூட் மை ஸ்பீக், ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து நான் என்னோட இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து டைரெக்டாக இன்வால்வ் ஆனது பார்த்தது மட்டும்தான் நான் பேசுவேன். ஒரு லேடி, 21 வயசு லேடி வந்து கல்யாணம் ஆகி ஒரு சின்ன குழந்தை, 2 வயசு 2 மாதம் குழந்தை கையில் இருக்குது. வீட்டில் பெரிய சண்டை. ஹஸ்பண்ட் வந்து அவங்கள வீட்டை விட்டு துரத்திடுறாருங்க. அவங்க வந்து அவங்க அப்பா வீட்டுக்கும் போக முடியல. புருஷன் வீட்டில் சண்டைன்னா அப்பா வீட்டில் சேர்த்த மாட்டாங்க. ஸோ எப்படின்னா அங்கேயே இருக்கணுன்ற கட்டாயத்தில் அவங்களும் விட்டுட்டாங்க. இவங்க இங்கே பார்த்தாங்க, ஒன்றும் பண்ண முடியல. பிச்சை எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. பிச்சை எடுத்தேன்னா கரெக்டு டே காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரும் பாட்டு பாடி அது பண்ணி இது பண்ணி பிச்சை எடுக்கலாம். ராத்திரி தூங்குறது எப்படி? ஒரு 21 வயசு லேடி வந்து நம்ம கம்யூனிட்டியில் வந்து சேஃபாக இருக்கிறது அவ்வளோ ஒன்றும் கஷ்டம், அவ்வளோ ஒன்றும் ஈஸி கிடையாது, ரொம்ப கஷ்டம். அவங்க போய் இந்த பரியல் கிரவுண்ட் இருக்குங்களா, சுடுகாட்டில் போய் தூங்குவாங்க ராத்திரிக்கு. அங்கே தான் பேய் இருக்கும்னு சொல்லி வேறு யாரும் அங்கே வரமாட்டாங்கன்னு சொல்லி அவங்க அங்கே போய் தூங்குவாங்க. அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு சமயத்தில் அவங்களுக்கு ஒன்றுமே கிடைக்கல சாப்பிட்றதுக்கு. குழந்தை பசியில் துடிக்குது. அந்த சமயத்தில் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அந்த நம்ம இறுதி சடங்கு முடிச்சுட்டு அந்த மாவு அதெல்லாம் இருக்கும், அதில் அந்த மாவை எடுத்து அந்த உடஞ்சி போன சட்டியில் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது, அந்த தண்ணியில் கலக்கி அந்த டெட் பாடி எரிஞ்சின்னு இருக்குது, அது மேலே அவங்க வச்சு அதை ரொட்டி பண்ணி சாப்பிட்ருக்காங்க. அவங்க சாப்பிட்றாங்க, குழந்தைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. கொடுத்துட்டு கதறி அலறாங்க, கடவுளை கேட்டு, எதுக்கு என்ன படைச்ச நீ, இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு தான் எனக்கு படைச்சியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. புரியுதுங்களா? அப்படி கேட்குறப்போ வேறு யாரோ பக்கத்தில் ஒரு சத்தம் வருது உதவிக்காக. பார்த்தாங்க ஒரு ஆள் ஃபுல்லாக மயக்கமாயிட்டு தண்ணின்னு கேட்டுட்ருக்காங்க. இவங்க ஒரு சொட்டு தண்ணி அங்கே இந்த உடஞ்ச மடக்கையில் இதில் இருந்து தான் எடுத்துகிட்டு போய் அவங்களுக்கு கொடுத்து அந்த ஆள் வந்து சேவ் பண்ணிவிடுவாங்க. இந்த நெக்ஸ்ட் மூமெண்ட்டை வந்து அவங்க வந்து எஸ், த காட் ஹேஸ் கிரியேட்டட் மீ டு சேவ் சச் பீப்புள். அந்த இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்ததும் இம்மிடியேட்டாக அவங்க போய் அவங்களோட ஓன் சன்னை எடுத்துகிட்டு போய் தகுடு ஷேட் ஹல்வாயின்னு சொல்லி பூனாவில் இருக்கு அந்த ஓல்டேஜ் அந்த ஆர்ஃபனேஜில் போட்டுட்டு, எந்த ஒரு மதரும் சொந்த பிள்ளைய எடுத்துகிட்டு போய் ஆர்ஃபனேஜில் போட மாட்டாங்க. ஆர்ஃபனேஜில் போட்டு அப்புறம் இந்த கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. இப்போ வந்து நான் ரெஃபர் பண்ணுறது வந்து சிந்துதாய் சப்கால். அவங்க வந்து வேர்ல்டில் எந்த கண்ட்ரி கூட மிச்சம் இல்லாமல் எல்லா கண்ட்ரி அவங்களை கூப்பிட்டு ஃபெலிசிட்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஷீ இஸ் த லிவிங் லெஜெண்ட் ரைட் நவ். ஷீ இஸ் மேபி 80 years old. ஸோ அதாவது வந்து அவங்கக்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கிறப்போ இன்றைக்கி வந்து அவங்களோட ரிஹாப் சென்டரில் வந்து 8000 பேர் இருக்காங்க. ஒன்றுமே இல்லாத ஆளுங்க வந்து இவ்வளோ பண்ணுறப்போ நம்மக்கிட்ட என்ன இல்லை, நம்ம இவ்வளோ வச்சுட்டு நம்ம ஏன் பண்ணல? ஸோ இட்ஸ் மை ஹம்பிள் ரெக்வெஸ்ட் டு ஆல் ஆஃப் யூ, please come out, open your heart, open your hand, share whatever you are having, maybe your knowledge, maybe your wealth, to make the world as a better place to live. Thank you friend, thank you very much. Thank you, sir. Let's all give a loud clap that would echo here. Really the speech enlightened us. Rotary International Director-elect, a passionate Rotarian who chaired various avenues of Rotary. Here comes the AV intro of A.S. Venkatesh. Rotarian PDG A.S. Venkatesh did his post-graduation in Business Administration from IIM Ahmedabad.
entered the business of civil construction at the age of 23 and is currently heading an organization employing over 1,400 people. A member of Rotary Club of Chennai, Mamalam. He was its president in 2001-2002 and the youngest district governor of RI District 3230 in 2007-8. He was Rotary coordinator for the period 2010-13 for Zone 5 covering South India, Sri Lanka and Maldives. He has been a trainer for all district governor-elects at International Assembly at San Diego for 2 years, as well as a trainer for all coordinators from around the world at Chicago for 3 years, 2014 to 2017. He has addressed over 50 pets and several district assemblies and conferences, besides being a president's representative at 6 conferences both in India and overseas. He is a level 3 major donor to the Rotary Foundation with a personal contribution of over $50,000, and all his family members are Polaris Fellows. Rotarian PDG Venkatesh has attended over 10 international conventions. He was Joint Secretary and National Executive Committee member, Rotary India Literacy Mission. He was also chair for South Asian Reception at Montreal Convention and at Seoul Convention. He represented District 3230 in Council of Legislation 2016. He has been elected Rotary International Director for the period 2021-23. With his few words, we are very happy to introduce Rotarian past District Governor A.S. Venkatesh to the august audience. Thank you. இந்த இன்ட்ரடக்ஷனை பாதியில் நிறுத்தத்துக்கு வழி கிடையாதா? நானே எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். எனிவே, கவர்னர் ஷேக் சலீம் இன்று சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருந்த ரோட்டரியை கௌரவப்படுத்தி இருக்கும் டாக்டர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை மற்றும் டாக்டர் ஷாஹதுல்லா, பெரும் திரளாக கூடியிருக்கும் எனது ரோட்டரி நண்பர்கள், முன்னாள் ஆளுநர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். 3212 மாவட்டத்துக்கு நான் வரது முதல் தடவையில் உங்களை நிறைய பேரை பலமுறை பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் சந்தித்து இருக்கிறேன். ஒரு விசேஷம் என்னென்னா, ஒவ்வொரு முறை வரும்போது இதை நான் வெளியூர்லேருந்து வர மாதிரி ஃபீலிங்கே வர மாட்டேங்குது. நம்ம ஊருக்கு தான் நானே வர மாதிரி இருக்குது. சொந்த ஊருக்கு வர்றதுக்கு என்ன இருக்குது, ஏதோ நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வரோம். அந்த ஒரு எல்லாம் நிறைய பேர் சொல்லிட்டாங்க, மண்ணின் மைந்தர். நான் இந்த திருநெல்வேலி சார்ந்தவன் தான், திருநெல்வேலியில் பிறந்தவன் தான். இன்று சென்னையில் தொழில் நிமித்தமாக சென்னையில் நான் இருந்தாலும் my heart beats for this area that you all come from. என்னுடைய ஒவ்வொரு நாடி நரம்பெல்லாம் தாமிரபரணி ஆற்றில் நீரை அறிந்த உருக்கேறிய நாடி நரம்புகள் இது. அது மாதிரி ஒரு ஊர் உங்கள் ஊரில் இருந்து. உங்கள் ஊரில் இருந்தால் கை தட்ட மாட்டிங்களா? இன்றைக்கி இந்த கான்ஃபரன்ஸ் தொடக்கத்தில் நீங்கள் எவ்வளோ பேர் அப்போ அந்த நேரத்தில் இருந்தீங்கன்னு ஞாபகம் இல்லை. ஒரு ஊர்வலமாக எங்களெல்லாம் அழைச்சிட்டு வந்தாங்க. பேண்டு மேள வாத்தியத்தோட, இந்த செண்டை மேளத்தோட ஊர்வலமாக அங்கேருந்து அழைச்சிட்டு வந்தாங்க உள்ள இந்த ஹாலுக்குள்ளே வரத்துக்கு. ஒரு 10-12 வருடங்களுக்கு முன்பு நான் ஆளுநராக இருந்தபோது ஆற்காடு ரோட்டரி சங்கத்துக்கு என்னுடைய அதிகாரப்பூர்வமான வருகை. அந்த சங்கம் என்ன சொல்லிட்டாங்க, சார் நீங்கள் நேராக ஹாலுக்கு வந்துடக்கூடாது, அந்த தெரு முனையில் இறங்கிடுங்க. அவங்க எங்கிட்ட என் டிரைவர்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க, அந்த தாண்டி காரை கொண்டு வர அங்கேருந்து ஊர்வலமாக அவங்களை கூப்பிட்டு போகிறோம் அப்படின்னாங்க. இது உண்மையாக நடந்த நிகழ்வு. அங்கேருந்து நாங்கள் எல்லாம் ஊர்வலம் போகிறேன். முன்னாடி கிளப் பிரசிடெண்ட்டு, செக்ரட்டரி அவங்க எனக்கு மாலையெல்லாம் போட்டாங்க, மரியாதை பண்ணாங்க. ஊர்வலமாக நடந்து போகிறோம். பேண்டு வாத்தியம், கேமரா, வீடியோ, இன்றைக்கி வந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அது கேமரா வீடியோ எல்லாம் ஓடுது. நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு பெருமையாக, ஊருக்குள்ளே நம்மளை ஊர்வலமாக கூப்பிட்டு போகிறாங்கன்னு ஒரு பெருமையாக தான் இருக்கும். இங்கே முன்னாள் ஆளுநருக்கெல்லாம் தெரியும் அவ்வளோ பெருமையாக இருந்திருக்கும்னு. அது பெருமையாக இருந்து ஒரு 2-3 நிமிஷம் நடந்திருப்போம். அந்த ஊருக்காரங்கெல்லாம் சைடில் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் கூடியிருக்காங்க, ஏதோ ஒரு ஊர்வலம் போகுதுன்னு. நமக்கு கூட்டத்தை பார்த்தோன்னு நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெருமையாகிடுச்சா, நம்மளை பார்க்க இவ்வளோ பெரிய கூட்டம் போல் இருக்குன்னு அப்படி நிமிந்து அப்படி கவர்னர்னா கோட்டுக்கிட்டே பாருங்கள், எல்லா கவர்னரும் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் கோட்டு. இங்கே நீங்கள் வேறு யாராவது போட்டிருக்காங்களா? கவர்னர்னால் கோட்டு போட்டு உட்காந்துருப்பாங்க இங்கே. அப்போ சைடில் இருந்த 2 ஒரு லேடிஸு, வயசான கொஞ்சம் லேடிஸு, கல்யாண ஊர்வலமா அப்படின்னாங்க. ஒரு அம்மா இன்னொரு அம்மாட்ட, அதோடு விட்டுருக்கலாம். அந்த அம்மா என்னை மேலே எங்களையும் பார்த்துட்டு, பாவம் லேட் மேரேஜ் போல் இருக்குது
அதுக்கப்புறம் இந்த ஊர்வலத்துக்கு வரதே நான் ஒத்துக்கிறது இல்லை. என்ன என்ன சொல்ல, அதான் சில நேரத்தில் நம்ம எதிர்பாராத ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். இன்றைக்கி நான் 2-3 விஷயம் பேசலாம்னு இருந்தேன். ஆனால் உங்களை விட அவர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை பேச்சை கேட்குறதுல நான் ஆர்வமாக இருக்கிறதால என்னுடைய பேச்சை நான் குறைச்சிக்க போகிறேன். நான் அவருடைய பேச்சுக்கு நேரம் கொடுக்கணும். அவர் நானும் ஒரே ஃப்ளைட்டில் தான் திரும்பி போகிறோம். நான் நிறைய பேசினோம்னா அவருக்கு டைம் இருக்குது. அதனால் அவருக்கு டைம் கொடுத்து ஒரே ஒரு கருத்தை மாத்திரம் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்க விரும்புகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம ஊர் தான், நான் பல முறை திருப்பி வரதான் போகிறேன். அப்போ பாக்கி கருத்தில் அப்போ பேசிக்கலாம். நான் MBA படிக்கும்பொழுது ஒரு கதை படித்தேன், மார்க்கெட்டிங் கதை. இங்கே வியாபாரத்தில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் நான் சொல்கிற கதையுடைய அர்த்தம் புரியும். 1916ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் எவ்வளவு பேர் தினமும் பல் துலக்கும் பழக்கத்தை உடையவர்கள் என்று ஒரு இது ஆய்வு நடத்தினாங்க. அமெரிக்காவில் 1916ஆம் ஆண்டு தினமும் காலையில் பல் துலக்கும் பழக்கம் இருப்பவர்கள் எவ்வளவு பேர் என்று பார்த்தாங்க. பார்த்தா மொத்தம் 16%, 16% மக்கள் மட்டும்தான் டெய்லி பல் துலக்கும் பழக்கம் உடையவர்களாக கண்டுபிடிச்சாங்க. அப்போ இந்த பர்பஸ் அப்போ கால்கேட் பர்பஸை இருந்தது, பெப்சோடன்ட் இருந்தது, ஃபோர் ஹேண்ட்ஸ் இருந்தது. இப்படி பல பர்பஸை நிறுவனங்கள் அப்பொழுதே இருந்தது. அவர்களும் பர்பஸை தயாரித்து கொண்டு தான் இருந்தார்கள். இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே இந்த பர்பஸை தயாரிப்பாளர்கள்லாம் ஆஹா நமக்கு நல்ல பெரிய மார்க்கெட் காத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படி அவங்க விளம்பரத்தை அதிகப்படுத்தினாங்க. ஹாலிவுட் மாடல்ஸ்லாம் கொண்டு வந்து நான் இந்த கோல்கேட்டை தான் யூஸ் பண்ணுறேன், நான் யூஸ் பண்ண பாருங்கள், முத்துப்போல் என்னுடைய சிரிப்பு இருக்குது, பிரகாசமாக இருக்குது. இங்கே யாராவது டென்டிஸ்ட் யாராவது இருக்கீங்களா? அப்போ தைரியமாக சொல்லலாம்ல. ஏன்னா நான் சொல்கிறது அப்புறம் கண்டுபிடிச்சிருப்பேன், அதுக்கு தான் கேட்டேன். டென்டிஸ்ட் யாராவது இருக்காங்களான்னு. நீங்கள் கொஞ்சம் கண்டுக்காதீங்க. அவர் சொன்னார், அவங்க விளம்பரம்லாம் பண்ணாங்க, நாங்கள் இந்த பர்பஸை உபயோகிக்கிறோம், முத்துப்போல் பற்கள் இருக்கிறது, ரூட் கனால் தேவையில்லை, ஈறுகள் பலப்படும், பற்கள் பலப்படும், எனாமல் தேயாது, என்னென்னோ சொன்னாங்க. எல்லாரும் சொன்னாங்க, எல்லா பர்பஸை நிறுவனங்களும் சொன்னார்கள். நிறைய பேர் டூத் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. 9 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 1925ஆம் ஆண்டு அதே ஆய்வை மறுபடியும் நடத்தினார்கள். இப்போ எவ்வளோ பேர் பர்பஸை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதே ஆய்வை மறுபடியும் நடத்தினாங்க. அப்போ அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா 65% மக்கள் பர்பஸ் உபயோகிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. 9 வருஷத்தில் 16% இருந்தது 65% மாறிடுச்சு. சாதாரணமாக நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க, எல்லா டூத் பேஸ்ட் கம்பெனி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்கன்னு. உண்மை என்னவென்றால் புதிதாக பல் துலக்க பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டவர்கள் அனைவரும் கிட்டத்தட்ட எல்லாரும் மெஜாரிட்டி மக்கள் பெப்சோடன்ட் பர்பஸை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணாங்க. கால்கேட் யாரும் வாங்கலை, ஃபாரன்ஸ் யாரும் வாங்கலை. இப்போ இந்த 2 கம்பெனியும் யோசிச்சாங்க, என்னடா இது இல்லை நம்ம விளம்பரம் பண்ணால் பெப்சோடன்ட் எல்லா மார்க்கெட்டும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டானே, என்ன பிரச்சனை இது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு அந்த 2 கம்பெனி என்ன பண்ணாங்க, யார் எந்த மாடலை பெப்சோடன்ட் கம்பெனி யூஸ் பண்ணாங்களோ அதே மாடல் இவங்க விளம்பரத்தில் போட்டு இவங்க சொல்கிறாங்க. இப்போ ஏன்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா காசு கொடுத்தா அந்த மாடல் இவங்களுக்கு விளம்பரம் பண்ண போகிறாங்க, என்ன இருக்குது இதில். அவங்க இல்லை நான் இப்போ கோல்கேட் யூஸ் பண்ணுறேன் அதனால் பல் நல்லா இருக்குன்னு திருப்பி விளம்பரம் பண்ணாங்க. ஆனாலும் புதிதாக பர்பஸை உபயோகிப்பவர்கள் அனைவரும் பெப்சோடன்ட்டுக்கே போனாங்க. சரி என்ன இது கண்டுபிடிக்க முடியலையேன்னு பப்ளிக்கில் போய் கேட்குறாங்க, நீங்கள் ஏன் பெப்சோடன்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுவோம், அது மூலம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அப்போ எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்க, நாங்கள் ஏன் யூஸ் பண்ணுறோன்னு தெரியாதுங்க, ஆனால் என்னைக்காவது ஒரு நாள் நான் பல் தேக்க மறந்துட்டேன்னா ஏதோ ஒரு குறை இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, அன்றைக்கி ஒரு க்ளீன் ஃப்ரெஷ் ஃபீலிங் எனக்கு இல்லை, அவ்வளோதான் தெரியும், ஏன் அதனால தான் நாங்கள் டெய்லி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றாங்க. அப்போ கோல்கேட் பார்த்தாங்க, ஆஹா அப்போ நம்ம பர்பஸில் ஏதோ ஒரு ரசாயன பொருள் குறைபாடு இருக்கிறது, அது பெப்சோடன்ட்டில் இருக்குது, அதனால தான் மக்கள் நம்ம பர்பஸை விட்டுட்டு பெப்சோடன்ட்டுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு லேபில் கொண்டு போய் பெப்சோடன்ட்டையும் டெஸ்ட் பண்ணாங்க, கால்கேட்டையும் டெஸ்ட் பண்ணாங்க, கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. இப்போ கால்கேட்டில் 2 ரசாயன பொருட்கள் இல்லை, அது பெப்சோடன்ட்டில் இருக்குது. என்ன அந்த 2 பொருள்னு கேட்டிங்கன்னா சிட்ரிக் ஆசிட் அண்ட் மின்ட் ஆயில். சிட்ரிக் ஆசிட் அண்ட் மின்ட் ஆயில், இந்த 2 பொருள் அதில் பெப்சோடன்ட்டில் இருக்குது, கால்கேட்டில் இல்லை. இவங்க லேபில் போய் திருப்பி ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க. இங்கே நிறைய விஞ்ஞானிகள் நிறைய பேர் இருக்கீங்க, நிறைய கெமிஸ்ட்லாம் கூட இருப்பாங்க, கெமிஸ்ட்ரியில் PhD படித்தவங்களாம் இங்கே இருப்பாங்க, டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க.
டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, இந்த சிட்ரிக் ஆசிடுக்கும் மின்ட் ஆயிலுக்கும் பற்களை சுத்தம் பண்ணுவதற்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது. சிட்ரிக் ஆசிட் மின்ட் ஆயிலும் உங்கள் பல்ல பலப்படுத்த போகிறதில்ல, ஈர பலப்படுத்த போகிறதில்ல, ஒன்றும் செய்ய போகிறதில்லை. ஆனால் இது ரெண்டும் பண்ணுற வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் பல் தேய்க்கும் போது பல் தேய்ச்சி முடித்த பிறகு வாயில் ஒரு எரிச்சல் ஏற்படுத்தும். அப்படின்னு ஒரு எரிச்சல் இருக்கும் வாயில். அனுபவிச்சிருக்கீங்கல்ல? அந்த எரிச்சலை ஏற்படுத்துவது தான் இதனுடைய வேலை. வாய்க்குள்ள அந்த எரிச்சலை ஏற்படுத்துவது தான் சிட்ரிக் ஆசிட் மின்ட் ஆயிலோட வேலை. என்னன்னா, வாயில் உள்ள எரிச்சலை ஏற்படுத்துறது. அந்த எரிச்சலை அனுபவித்தவுடன் மக்கள் அனைவரும் சுத்தமாக உணர்கிறார்கள். அது எரிச்சல் இல்லாத வரைக்கும் பல் தேய்ச்ச ஃபீலிங்கே கிடையாது. அந்த வாயை தேய்ச்சா அப்பா இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கேன் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க. இப்போ எல்லா டூத்பேஸ்ட்லையும் சிட்ரிக் ஆசிட் மின்ட் ஆயில் இருக்குது. இன்றைக்கி நீங்கள் டூத்பேஸ்ட் எல்லாத்துலேயும் இருக்குது இன்றைக்கி. அன்றைக்கி கிடையாது. அது எதுக்கு இவ்வளோ ஒரு நீண்ட ஒரு ரோட்டரிக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு கதையை உங்களிடம் பேசுகிறேன்னு நிறைய பேர் யோசிச்சிருப்பீங்க. இவன் தெரியாதனமாக ராங் கான்ஃபரன்ஸுக்கு வந்துட்டான் போல இருக்கு இவன் அப்படின்னு யோசிச்சிருப்பீங்க. விஷயம் என்னவென்றால், இந்த ஆய்வில் கண்டறிந்த விஷயம் என்னவென்றால், ஃபீலிங் குட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் டூயிங் குட். யூ ஹாவ் டு ஃபீல் குட். எந்த ஒரு காரியம் செய்தாலும் நமக்கு உள்ளுணர்வு, நாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் என்ற ஒரு உணர்வை உள்ளிருந்து ஏற்படுத்தினால்தான் அந்த காரியத்தில் நீங்கள் ஈடுபட முடியும். That feel good factor is something that Colgate has taught us. அன்னைக்கு அவன் பர்பஸையில் கண்டுபிடிச்சான். என்ன ஒரு நல்லது செய்யாவிட்டாலும் நன்றாக இருக்கிறோம், சுத்தமாக இருக்கிறோம் என்ற உணர்வை ஏற்படுத்தியது அந்த சிட்ரிக் ஆசிட் மின்ட் ஆயிலும். அந்த ஃபீல் குட் ஃபேக்டர் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ரோட்டரியில் அதே போல் தான். நீங்கள் எவ்வளோ பேர் இப்போ ரோட்டரியில் ஒரு 10 வருஷமாக எவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க? கை தூக்குங்க. சேர்ந்து 10. அடே அப்பா, கை வச்சுருங்க. நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். ஏன் இன்னும் இருக்கீங்க ரோட்டரியில்? ஏன் இருக்கீங்க இன்னும்? சேரும்போது தெரியாதனமாக சேர்ந்துட்டீங்க. ஆனால் உங்கள் கிளப் பிரசிடென்ட் வந்து உங்கள் மச்சானாக இருந்திருப்பார், இல்லை உங்கள் மாப்பிள்ளையாக இருந்திருப்பார். எனக்கு ஒரு டார்கெட் இருக்குடா சேருடான்னு சொல்லியிருப்பார். நீங்கள் சேர்ந்துட்டீங்க. கரெக்டு. அப்படி தானே சேர்ந்தீங்க? எல்லாரும் சேர்ந்துட்டீங்க. இல்லை உங்கள் பிஸ்னஸ் பார்ட்னராக இருக்கும், இல்லை உங்கள் கஸ்டமராக இருக்கும், சேர்ந்துட்டீங்க. ஏன் இன்னும் 10 வருஷத்துக்கு மேலே இன்னும் ரோட்டரியில் இருக்கீங்க? ஏன் இருக்கீங்க? சர்வீஸ் பண்ண இருக்கீங்க. சர்வீஸ் பண்ணல உங்களுக்கு யூ ஆர் ஃபீலிங் குட். கரெக்டா? உங்களுக்கு அந்த ஒரு நல்ல ஒரு உள்ளிருந்து ஒரு நல்ல உணர்வு இல்லை என்றால் 10 வருஷம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கட்டிட்டு ஏன் முட்டாள்தனமாக இருக்க போறீங்க? இருக்க மாட்டீங்கல்ல. இங்கே யாராவது முட்டாளா இங்கே இருக்கீங்கன்னா சொல்லுங்க. முட்டாளெலாம் கை தட்டுறாங்க, சாரி. இருக்கீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? யூ ஆர் ஹாப்பி அபவுட் யுவர் மெம்பர்ஷிப். யூ ஆர் ஃபீலிங் குட் அபவுட் யுவர் மெம்பர்ஷிப். கரெக்ட்? ஒய் ஆர் யூ ஃபீலிங் குட்? நீங்கள் செய்கிறதுனால மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கு முன்னாடி ரோட்டில் என்னென்ன செய்தார்களோ அதையெல்லாம் நினைச்சு நீங்கள் பெருமிதப்படுகிறீர்கள். அதையெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் சந்தோஷப்படுகிறீர்கள். வெளியே போய் 4 பேர் சொல்றீங்க, நான் ரொட்டேரியன், ரோட்டரி தான் போலியோ ஒழிச்சது உலகத்திலேருந்தே, பெருமையாக சொல்றீங்க. கரெக்டா? அந்த பெருமையின் மூலமாக நீங்கள் ஒரு நல்ல நல்ல ஒரு உணர்வு உள்ளிருந்து உங்களுக்கு ஏற்படுகிறது. என்னுடைய கேள்வி ஒன்று தான், அப்படி ஒரு நல்ல உணர்வு உங்களுக்கு எல்லாம் வந்துடுச்சு இல்லை? வந்துடுச்சு. அதில் தானே இருக்கீங்க. இல்லாட்ட ரோட்டில் இருக்க மாட்டீங்க. யாரும் உங்களை கட்டாயப்படுத்த முடியாது. அந்த உணர்வை எவ்வளவு பேரிடம் நீங்கள் இதுவரை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள், அவர்களையும் ரோட்டரிக்கு அழைத்து? அந்த கேள்வியோடு தான் என்னுடைய கேள்வி. இப்போ யூ ஆர் ஃபீலிங் குட். அந்த ஒரு நல்ல உணர்வை ஏன் மற்றவர்களிடம் நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்டு அவர்களுக்கும் இந்த ஃபீல் குட் ஃபேக்டரை ஏன் கொடுக்கவில்லை? லாஸ்ட் 3 இயர்ஸில் ஒரு புது மெம்பரையாவது ரோட்டரி கொண்டு வந்தவங்க யாரெல்லாம் கை தூக்குங்க? லாஸ்ட் 3 வருஷத்தில் கேட்குறேன் நான். உண்மையாக சொல்ல, 4-way டெஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணி சொல்லணும். 4 கை கீழே போயிடுச்சு. நாட் ஈவன் 10% ஆஃப் த ஆடிட்டோரியம். தட் இஸ் மை கொஸ்டின். நான் சொல்ல இன்னைக்கு விழையக்கூடிய கருத்து அது ஒன்று தான். ஏனென்றால் நாம் அனைவரும் ஒரு ரோட்டரி மெம்பர்ஷிப் மூலமாக ஒரு நல்ல உணர்வை அடைந்திருக்கிறோம், ஒரு பெருமைப்படக்கூடிய உணர்வை அடைந்திருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட உணர்வை மற்றவர்களிடமும் நாம் பகிர்ந்து கொண்டால்தான் வருங்காலத்தில் ரோட்டரி இருக்க முடியும். வருங்காலத்தில் ரோட்டரி இருக்கணும்ல, அழிந்து விடக்கூடாது. இருக்கணும்னா இந்த ஃபீல் குட் ஃபேக்டரை நீங்கள் மற்றவர்கள ஷேர் பண்ணணும். ஸோ என்னுடைய ரிக்வெஸ்ட், இன்ஃபேக்ட் டிமாண்டுன்னே சொல்கிறேன்,
அடுத்த 1.5 ஆண்டுகள் உங்களுக்கு நேரம் கொடுக்குறேன். முருகதாஸோடைய டேர்ம் முடிகிற வரைக்கும் டைம் கொடுக்குறேன். ஜெசிந்தா இயர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல நானும் டைரக்டராக ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். அதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன், அடுத்த 18 மாதங்கள் டயத்தில் ஒரு ஆளாவது நீங்கள் எல்லோரும் கொண்டு வருவீங்களா ரோட்டரிக்கு? முடியுமா? அடுத்த மாதம் கேட்கல, அடுத்த 6 மாதங்கள் கேட்கவில்லை, ஓராண்டில் கேட்கவில்லை, 1.5 ஆண்டுகள் அவகாசம் கொடுத்தால் இங்கே இருக்கும் அனைவரும் குறைந்தது ஒரு நபரையாவது ரோட்டரியில் சேர்க்க முடியுமா? முடியுமா? முடியாதா? யாரெல்லாம் முடியும் நினைக்கிறீங்களோ கை தூக்குங்க. வண்டர்ஃபுல். முருகதாஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. கையை இறக்காதீங்க, அவர் பார்க்கட்டும். அடுத்த 1.5 ஆண்டுகளில் இந்த மாவட்டத்தின் எண்ணிக்கை குறைந்தது 6000 ஆக வேண்டும். முடியும். 1.5 ஆண்டுகளில் 2 பேரில் ஒருவர், உங்கள் மொத்த மெம்பர்ஷிப்பில் 2 பேரில் ஒருத்தர் ஒரு ஆளை கொண்டு வர முடியாத 1.5 வருஷத்தில்? முடியும். நினைத்தால் முடியும். நம்ம இது வரைக்கும் நினைக்கல, அவ்வளோதான் வித்தியாசம். நாம் இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும், இந்த சந்தோஷம் மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் என்று நமக்கு வருகிறது. அப்பொழுதுதான் இந்த ரோட்டரி வருங்காலத்தில் இருக்க முடியும். ஸோ சின்ன விஷயத்தை மட்டும் இதோட சொல்லிட்டு முடிக்கிறேன். இந்த கதை நான் பல நேரம் சொல்லியிருக்கிறேன், நிறைய பேர் கேட்டிருப்பீங்க இந்த கதை. ஆனால் அது யதார்த்தமான உண்மை, அதை நான் ரொம்ப விரும்பும் கதை. அதான் சின்ன கதை சொல்லிடுறேன். ஒரு பெரியவர் மாங்கன்று நட்டுட்டு இருந்தார், மரம், சின்ன மரம், கன்று. அப்போ அந்த வழியாக போன சின்ன பையன் கேட்குறான், தாத்தா என்ன பண்ணுற தாத்தா அப்படின்றான். அப்போ அந்த தாத்தா சொல்கிறாரு, தெரியலையா தம்பி, மாங்கன்று நட்டுட்ருக்கேன் அப்படின்னாரு. அப்போ அந்த பையன் கேட்குறான், தாத்தா இந்த மாங்கன்று இல்லை பூ பூத்து காய் காய்ச்சி பழம் மாறத்துக்கு எவ்வளோ வருஷம் ஆகும் தாத்தா? 5 வருஷம் ஆகலாம், 8 வருஷம் ஆகலாம், 10 வருஷம் ஆகலாம், எல்லாம் ஆண்டவன் கையில் இருக்குப்பா, எனக்கு என்னப்பா தெரியும் அப்படின்றாரு. இப்போ அந்த பையன் கேட்குறான், தாத்தா அது வரைக்கும் நீ உசுரோடு இருப்பியா தாத்தா அப்படின்னு கேட்குறான். சின்ன பையன், அவனுக்கு அந்த ஒரு இதெல்லாம் தெரியாது, நாசுக்கெல்லாம் தெரியாது. அது வரைக்கும் உயிரோடு இருப்பியா தாத்தா அப்படின்றான். இப்போ சொல்கிறாரு, எனக்கு என்னப்பா 79 வயசு ஆகிடுச்சு, நான் எவ்வளோ வருஷம் இருப்பேன்னு எனக்கு தெரியாதுப்பா, அதுவும் ஆண்டவன் கையில் தான்ப்பா இருக்குது, தெரியாது அப்படின்றாரு. அப்போ அந்த பையன் கேட்குறான், ஏன் தாத்தா அதுலேருந்து மாம்பழம் வர வரைக்கும் நீ உசுரோடு இருப்பியானே தெரியாது, ஏன் உன் நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணி நீ மாங்கனை நட்டுட்டு இருக்கு தாத்தா, உனக்கு மூளை இல்லையா? பெருசு, மெட்ராஸ் பாஷை சொன்ன ஏன் பெருசு அப்படின்றான் அவன். அப்போ அந்த தாத்தா பெரியவர் சொல்கிறாரு, தம்பி 79 வயசாச்சு எனக்கு, இந்த 79 வருஷத்தில் ஒரு 5000 மாம்பழத்தை நான் சாப்பிட்ருப்பேன். இந்த 5000 மாம்பழத்தில் ஒரு பழம் கூட நான் நட்ட மாமரத்தில் கண்ணிலேருந்து வரல. மற்றவர்கள் நட்ட மாங்கன்றிலிருந்து கிடைக்கும் மாங்கனி உண்பதற்கு எனக்கு உரிமை இருக்கிறது என்றால், மற்றவர்கள் உண்பதற்காக கன்றை நடக்கூடிய கடமையும் எனக்கு இருக்குது அப்படின்னாரு. மற்றவங்க செய்த ரோட்டரி வேலைனால் நம்ம இன்னைக்கு பெருமைப்படுறோம்னா அந்த உரிமை நமக்கு இருக்குது. ஏன்னா பின்ன போட்டுட்டோம், மெம்பர்ஷிப் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பே பண்ணுறோம், பெருமைப்படக்கூடிய உரிமை நமக்கு இருக்கிறது. வருங்கால சந்ததியினரும் பெருமைப்படுவதற்கான வேலைகளை இன்று நீங்கள் செய்ய வேண்டும், அந்த கடமையும் உங்களுக்கு இருக்கிறது. Good luck. God bless. Thank you, sir. A humorous, wonderful and feeling good speech. Now our district governor, Dr. Sheikh Salim, will give away the memento to Rotary International Director, Elite A.S. Venkatesh. He is known for Chandrayaan 1, Chandrayaan 2, a Padma Shri awardee. Yes, here comes AV intro for Dr. Mailsami Annadurai, a Moonman Indian aerospace engineer. Mailsami Annadurai is an Indian scientist working as Vice President for Tamil Nadu State Council for Science and Technology. He was born on July 2nd, 1958 in a village called Kothavadi near Pollachi in Coimbatore district. Prior to taking this assignment, he was with Space Research Organization and served as Director, ISRO Satellite Center, Bangalore. During his 36 years of service in ISRO, he had some of the major contributions, including 2 of the major missions of ISRO,
namely Chandrayaan-1 and Mangalyaan. Annadurai has been listed among 100 global thinkers of 2014 and topped the innovators list. His works are mentioned in textbooks of Tamil Nadu Board of Secondary Education. Annadurai had his schooling in his native village, Godawadi. He has obtained a bachelor's degree in engineering, electronics and communication in 1980 from Government College of Technology, Coimbatore, and completed his master's degree in engineering during 1982 from PSG College of Technology, Coimbatore, and a PhD from Anna University of Technology. He joined ISRO in 1982. As the mission director of INSAT missions, he had some of the original contributions to the INSAT system's maintenance. India's first mission to Mars, or Mangalyaan, reached the planet on 24th September 2014, completing its 300 days journey. Chandrayaan-1 was India's first mission to the moon, launched by India's National Space Agency, ISRO. The mission was a major boost to the Indian space program. The vehicle was successfully inserted into lunar orbit on 8 November 2008. Currently, he is also serving as a chairman, Board of Governors, National Design and Research Forum, Bengaluru. With his great profile, we are happy to introduce Mr. Mailswamy Annadurai to the august audience. நிற்பதுவே நடப்பதுவே பறப்பதுவே நீங்களெல்லாம் சொப்பனந்தாளோ பல தோற்ற மயக்கங்களோ கற்பதுவே கேட்பதுவே கருதுபவே நீங்களெல்லாம் அற்ப மாயைகளோ நம்முள் ஆழ்ந்த பொருள் இல்லையோ வானகமே வலவையிலே இலக்குருவே நீங்களெல்லாம் காணலின் நீரோ வெறும் காட்சி பிழைதானோ போனதெல்லாம் கனவினைப் போல் புதைந்தெழுந்தே போனதனால் நானுமோர் கனவோ இந்த ஞானமும் பெய்தானோ சோலையிலே மரங்கள் எல்லாம் தூன்றுவது ஒரு விதைகள் என்றால் இந்த சோலையும் பொய்யாமோ இதை சொல்லொடு ஏற்பரோ வீண்படு பொய்யிலே வித்தம் விதி கலர்ந்துடுமோ அப்படின்ட்டு எல்லாம் மாயமாக தெரிந்தாக கனவுலகாக தெரிகிற மாதிரி இருந்தாலும் கூட காண்பதிலே உறுதியுண்டாம் காண்பதெல்லாம் உறுதி இல்லை காண்பது சக்தியாம் இந்த காட்சி நித்தியமாம் அப்படினுடைய பாரதியினுடைய அந்த பாட்டு இன்றைக்கு எனக்கு நிலவுவதற்கு காரணம் பாரதியினுடைய இன்னொரு வரி என்ன அப்படின்னா பாரதி சொன்னதாக சொன்னது பாரதி சொல்லலை எப்படி வருது அப்படின்னா மெல்லத் தமிழினிச்சாகும் என்றந்த பேதை உரைத்தான் அப்படிம்பாங்க. பாரதி மெல்லத் தமிழினி சாகுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி இல்லை, அந்த பேதை உரைத்தான்னு பாரதி சொன்னதாக சொல்லுவார். பாரதி சொன்னது என்னென்னா சென்றிடுவீர் எட்டுத்திக்கும் கலை செல்வங்கள் யாவும் படர்ந்துங்கு சேர்ப்பீர் அப்படின்னாங்க. அது மாதிரி எனக்கு ஒன்றது ஏன்னா கனவாக தெரிகிறது. இது ஒரு காலத்தில் சேர நாடாக இருந்திருக்கலாம். இருந்தாலும் அங்கிருந்து இன்றைக்கு தமிழ் நாம் பேசுகிறோம்னா அந்த விழாவில் நான் உங்களுடன் கலந்துருவதற்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. அதையும் தாண்டி நான் பார்த்தேன் உங்களுடைய குடும்ப விழாவாக அவங்க சொன்னதெல்லாம் இதுவரைக்கும் ரோட்டரியை பற்றி சொன்னாங்க. ரோட்டரி கனெக்ட்ஸ் த வேர்ல்ட் அது சொன்னாங்க. அதேமாக ஃபீல் குட் அந்த ஒரு உணர்வு இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. இது எல்லாம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைய அந்த விழா அது மாதிரி நீங்கள் அமைச்சிருக்கக்கூடிய இந்த கருத்தரங்கு அதை நோக்கி சரியாக போகுதுன்னு இருக்குது. அதாவது குடும்ப விழாவிலையும் கூட என்ன சாப்பிட போடுறீங்க அப்படின்னு பார்த்த முதல் விழா இந்த விழாவாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறானது. அதுவும் கூட கொங்கு நாட்டு சமையல் எங்கூர் மாதம்பட்டிக்காரரு சமைக்கிறாரு. அந்த சமையல் நல்லா இருக்கும். நான் சாப்பிட்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். என்ன 7:40 நான் இங்கேருந்து அங்கே போய் ஆகணும். 8:40 ஃப்ளைட்டு. இது வரைக்கும் பார்த்தேன் காலையிலிருந்து எல்லா பக்கம் போகக்கூடிய ஃப்ளைட்டு லேட்டாக போகுது. ஆனால் இந்த ஃப்ளைட்டு மறுக்கு இன்றைக்கி இந்த சமயத்து வரைக்கும் 8:40 தான் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. அதனால் கண்டிப்பாக நான் போய் ஆகணும். இந்த ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை எனக்கு இது மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஒரு இடத்துல வந்துச்சு. ஏன்னா நான் என்ன பேச நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிறதும் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையும் அதை கொஞ்சம் மாற்றலாமா அப்படிங்கிறதுக்காக பேசுகிறேன். ஏன் அப்படின்னா இது மாதிரி கோயம்புத்தூரில் நான் அடிக்கொருக்கா போவேன். என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் அவர் பள்ளிக்கு நடத்துகிறாரு. என்ஜினியராக இருந்தாலும் கூட ஒரு பள்ளியினுடைய தாளாளராக நடத்துகிறாங்க. இப்போது அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு வர சொல்லுவார்.
அப்போ என்ன பாருன்னா அவர் கொஞ்சம் சிக்கனமாக நடத்தணும் அப்படிங்கிறமாக சொல்லுவார். நீ எப்போ கோயம்புத்தூர் வர்ற இல்லையா, வந்துட்டு மற்ற பள்ளிக்கூடங்களை முடிச்சுட்டு நீ ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னதாக என் பள்ளியில் கொஞ்சம் பசங்களை பார்த்துட்டு போனால் போதும் அப்படிம்பார். அதுக்காக போவேன். பசங்க எல்லாம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. மற்ற 2-3 ஸ்கூலை முடிச்சுட்டு இதே மாதிரி தான் நேரம் தள்ளி போயிடும். அப்புறம் அந்த ஸ்கூலுக்கு போனோன்னா போயிட்டு அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துலேயே நம்ம அங்கே போக வேண்டியிருக்கும். ஆனால் விழா வாரியாக நீங்கள் ஏவி சொன்ன மாதிரி அந்த குழந்தைகள் ரொம்ப ஒரு இதாக மயில்சாமி என்னார் நம்ம ஊரில் தான் பிறந்தார், நம்ம ஊரில் தான் படித்தார், அங்கே தான் இருந்தார், அப்படி தான் போனார், அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு நான் பேச வரும்பொழுது பார்த்தோன்னா உடனே நான் கிளம்புனா ஒளி விமான நிலையத்துக்கு போக முடியாது. என்ன பண்ண தெரியல. நான் சுக்கா கிளம்புனேன் அப்படிங்கிறதுக்காக குழந்தைகிட்ட கேட்டேன். அதாவது நடந்துச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு இடத்துல எங்கேயோ படித்ததை வச்சு நான் அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு சொன்னது, நான் இங்கே அவன் குழந்தைகள்லாம் இருக்காங்க, நான் இன்றைக்கி என்ன பேச போகிறோன்னு எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் அப்படின்னு. ஏன்னா குழந்தைகள்லாம் என்னை பற்றி நாங்கள் கோயம்புத்தூருக்கு போகும்பொழுது பத்திரிகைகள் ஊடகங்கள் நிறையா வரும், படிச்சிருக்காங்க. அதை பற்றி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் நிறையா சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதையெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு நான் இன்றைக்கி வரப்போகிறேன் அப்படிங்கிறதுக்காக அதையும் படித்து எல்லாம் சேர்த்துட்டு அவங்களுக்கெல்லாம் நான் என்ன பேசுவேன். நான் இங்கே முதல்ல ஆரம்பித்தேன் இல்லையா, தமிழ் அப்படிங்கிறது, அதை பற்றி பேசுவேன். அரசு பள்ளி அதை பற்றி பேசுவேன். இந்தியாவிலேயே நிறைய செய்ய முடியும், வெளிநாட்டுக்கு போகாதீங்க, அதை பற்றி சொல்லுவேன். தாய் தந்தையர்களை பாராட்டணும், அதை பற்றி சொல்லுவேன். இதெல்லாம் படித்ததுனால அந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் தெரியும் கை தூக்குனாங்க. எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இல்லையா நான் என்ன பேச போகிறேன்னு. நான் பேசணுமா இப்போ, அப்படி போயிடலாம் இல்லையா அப்படின்ட்டு நான் சொல்லிட்டு வந்துடுவேன். குழந்தைகள் ஐயோ சரி இப்போ கைதட்டினாலும் கொஞ்சம் ஏக்கமாக போயிட்டாங்க. நான் கண்டிப்பாக நான் போய் ஆகணும். ஏன்னா இப்போ விமானத்துக்கு நான் போகலை அப்படின்னா நிற்க போகிறது இல்லை, அதனால் நான் போய் ஆகணும் அப்படிங்கிறக்காக. அப்படி அன்னைக்கு நடந்துச்சு. இப்போ அதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு இதே மாதிரி கொண்டு வந்தார். அன்னைக்கு அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி தான். ஏன்னா அவர் எல்லா பள்ளிக்கூடத்தையும் முடிச்சுட்டு போகிற வழியில் என்னுடைய ஸ்கூலுக்கு வான அவர் சொல்கிறார். அதே மாதிரி போகிறேன். கிட்டத்தட்ட அதே நிலைமை தான். குழந்தைகள் ஓரளவுக்கு சுதாரிச்சிருக்கிறாங்க. இருந்தாலும் மேடையில் ஏறி பேச வேண்டிய நிலைமை. பேசிட்டு அதே மாதிரி கேட்டேன், இப்போ எவ்வளோ பேருக்கு நான் பேச போகிறேன்னு தெரியும் அப்படின்னு. யாருமே கை தூக்கலை. என்ன கொஞ்ச நாளைக்கு நம்ம 4-5 வாரத்துக்கு முன்னதே யார் சொல்லி கேட்டுட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு. யாருமே கை தூக்கலை. என்னை பற்றி யாருக்குமே தெரியலை. நான் என்ன பேச போகிறேன்னு உங்களுக்கு தெரியல. உங்கள்கிட்ட பேசுனாலும் எனக்கு என்ன வரப்போகுது, அதனால் நான் என்ன பேச போகிறேன்னு தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு திரும்பி வந்துட்டு நான் இப்போது 3வது முறை அதே மாதிரி ஆச்சு. 3வது முறை போகிறேன். அதே மாதிரி கேட்குற போது குழந்தைகள் கொஞ்சம் சுதாரிச்சிட்டாங்க. கொஞ்சம் இருந்தவங்க கேட்டவங்க எல்லாம் சேர்ந்து பாதி பேர் கை தூக்குனாங்க, பாதி பேர் கை தூக்கலை. இப்போ என்ன பண்ணுறது? பாதி பேர்த்துக்கு தெரியும் நான் என்ன பேசுகிறேன்னு, பாதி பேர்த்துக்கு நான் என்ன பேச போகிறேன்னு தெரியாது. ஆனால் திரும்ப விமான நிலையத்துக்கு போய் ஆகணும். அதே மாதிரி தான் தெரிஞ்சவங்கெல்லாம் தெரியாதவங்க சொல்லிடுங்க, தெரியாதவங்கெல்லாம் தெரிஞ்சவங்ககிட்ட கேட்டுக்குங்க, நான் எதுவும் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன். இப்போ நான் எந்த நிலைமையில் இருக்கிறேன்னு எனக்கு தெரியல இந்த இடத்துல. இருந்தாலும் 4வது முறை அங்கே போகிறேன். போன பிறகு அன்னைக்கு அந்த குழந்தைகள் என்ன பேச வச்சுட்டாங்க. அதாவது இதெல்லாம் தெரிஞ்சிடுச்சு அவங்களுக்கு. இதெல்லாம் தெரிஞ்சாங்க கூட அவங்க இவர் ஏதாவது சிலம்பஸை பண்ணுவார், அதுக்காக எப்படி இருந்தாலும் பேச வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நண்பரும் அதுக்காக வச்சுட்டு கொண்டு போனார். அதனால் அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்குன்னே போயிருக்கிறேன். ஆனால் இந்த பின்னால் அந்த விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியாது. அதனால் அவங்க எப்படி பேச வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அதே முதல்ல சொன்ன மாதிரி விவரமாக சொல்லிவிட்டு அப்புறம் குழந்தைகள், ஐயா உங்களை கேட்குறதுக்காக குழந்தைகளுக்கு 3 கேள்விகள் இருக்குது, அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு நீங்கள் போயிருங்க, நீங்கள் பேச வேண்டியதில்லை. குழந்தைகள் சுதாரிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நான் கேள்வி கேட்குறேன், அந்த கேள்விகளுக்கு நீங்கள் பதில் சொன்னீங்கன்னா சரியாக போகும் அப்படிங்கிறது. நான் அங்கங்கே பேசுனது தான், அந்த பேசுனதை வச்சுக்கிட்டே நான் கேள்வி கேட்குறோம் சொல்லுங்கள் அப்படிம்பாங்க. ஆமாம் என்ன கேள்விங்க அப்படின்னா, ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நீங்கள் சந்திரயான் மங்கள்யான் அப்படியே விடுறீங்களே, அதெல்லாம் எதுக்கு விடுறீங்க அப்படின்னு. அதை தான், அதாவது இன்றைய விழாவினுடைய உங்களுடைய கருத்தரங்கினுடைய அந்த ஒரு மொழியாக வருது இல்லையா, சாட்சி, அதாவது கனெக்ட் த பீப்புள், ரோட்ராட் கனெக்ட் த பீப்புள். அதே மாதிரி இப்படி இப்போ நாங்கள் செய்வது இந்திய விண்வெளி ஆய்வுக் கழகம் அப்படிங்கிறது செய்கிறது சந்திரயானு மங்கள்யானு மட்டும் இல்லை. அதாவது ரோட்டரி கிளப்பில் இன்றைக்கி மாதிரி கான்ஃபரன்ஸ் வைக்கிறீங்கன்னா இந்த கான்ஃபரன்ஸ் மட்டுமே உங்கள் வேலை இல்லை. வருடம் முழுவதும் ஏதோ பணி பண்ணுறோம், முடிவாக முத்தாய்ப்பாக இந்த விழா நடக்குது. அது மாதிரி தான் சந்திரயான் மங்கள்யானும் அதே முத்தாய்ப்பான ஒரு
அந்த அது 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 மாதிரியான பயணங்கள் தான் அப்படிங்கிறத குழந்தைகளுக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை சொல்ல போகிறேன் நான் இப்போது. ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னையும் கூட சந்திரயானுக்கு முன்னே நிறைய செயற்கைக்கோளை விட்டுருக்கோம். இருந்தாலும் அந்த இடத்துல நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபீல் குட் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா, அதுவும் கனெக்டும் சேர்த்து எப்படி அந்த இடத்துல வருது அப்படிங்கிறதுக்காக அன்னைக்கு சொன்ன அந்த குழந்தைகளுக்கு சொன்னதை ஒரு ஞாபகப்படுத்தி சொல்ல முயற்சிக்கிறேன். சந்திரயானுக்கு முன்னையும் கூட நிறைய செயற்கைக்கோள்கள் ஆரியப்பட்டிலிருந்து நிறைய நாம் விட்டுருக்கோம். ரிமோட் சென்சிங் சேட்டலைட்ஸ், கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் பண்ணியிருக்கோம், மெட்ரலாஜிக்கல் சேட்டலைட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம், சயின்ஸ் மிஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்படி இருந்தாலும் கூட ஒரு காலத்தில் அவங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய போட்டியாளர்கள் இருந்தாலும் கூட பெப்சோடன்ட் மட்டும் அதனுடைய வெற்றி அடைஞ்சது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இருந்துச்சு. அது மாதிரி பெப்சோடன்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற பெப்சோடன்ட் மாதிரி எதாவது பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இஸ்ரோவுக்கு 1990 அந்த ஆண்டு வாக்கில் வருது. இப்போ என்ன அப்படின்னா நிறைய அப்போ வந்து கணினித்துறை வருது, கம்ப்யூட்டர்ஸ் வர்றாங்க, அதனால நிறைய சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் போகிறாங்க. அதுக்காக ஐஐடியிலிருந்தும் பெரிய கல்வி நிலையங்களிலிருந்து போகிறவங்கெல்லாம் அது மாதிரியாக நிறைய இடத்துக்கு போகிறதுனால இஸ்ரோவுக்கு அந்த காலகட்டங்களில் ஜாயின் பண்ணக்கூடியவர்கள் திறமையான மாணவர்கள் நல்ல உயர்கட்ட கல்லூரிகளிலிருந்து வருவதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைஞ்சிடுச்சு. அப்போது நிறைய திட்டங்களை அரசு கொடுத்தாலும் கூட அந்த திட்டங்களை எடுத்து செய்வதற்கான அதற்கு சவாலான வாழ்க்கை இல்லை, அவங்கள் எடுக்க வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கிறோம். இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு அறிவியலாளர்கள் யோசிக்கும் பொழுது அங்கே வந்தது அதாவது நிறைய திட்டம் இது வரைக்கும் நாம் செஞ்சுட்டோம், பரீட்சார்த்தமாக பண்ணி முடிச்சிருக்கோம். அரசாங்கம் அதை பார்த்துக்கிட்டு இன்னும் நிறைய செய்யுங்கள் சொல்கிறாங்க. ஏன்னா முதல்ல வந்து ஒரு இன்சாட் ஒரு செயற்கைக்கோள் இருந்தாலும் கூட முதல்ல ஒரு செயற்கைக்கோள் இருந்தால் இந்தியா முழுவதுக்கும் போதுங்கிறத தாண்டி நிறைய வேணும் தேவைப்பட்டுச்சு. ரிமோட் சென்ஸுக்கு நிறைய வேணும் தேவைப்பட்டுச்சு. விவசாயிகளுக்காகவும் மீனவர்களுக்காகவும் எல்லைப்புற பாதுகாப்புக்காகவும் அதே மாதிரி நம்முடைய காட்டு வளம் பார்ப்பதற்காகவும் பருவநிலை மாற்றத்திற்காகவும் இப்படி நிறைய செயற்கைக்கோள்கள் செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் இருந்துச்சு. அப்போ அதை செய்யறதுக்கு நிறைய ஆட்கள் தேவைப்படுறாங்க. ஆனால் அந்த ஆட்களுக்கு நிறைய வந்து திறமையானவர்கள் கொண்டு வர முடியல. வருஷத்துக்கு 250-300 பேர் எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்திய விண்வெளி ஆய்வுத்துறையத்துக்கு 1400-1500 பேர்த்துக்கு மேலே அப்ளை பண்ணலை அந்த சமயத்தில். அதுவும் கிட்டத்தட்ட 600-700 பேர் மற்ற எங்கெங்கேயோ வேலை செஞ்சுட்டு திரும்ப நம்ம பெங்களூர் திருவனந்தபுரத்தில் வேலை செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க. அதனால் திறமையானவர்கள் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவாக இருந்துச்சு. என்ன பண்ணலாங்கிற பொழுது தான் சின்ன உதாரணமாக நம்ம இது மாதிரி செய்கிற செயற்கைக்கோள்களை தாண்டி இப்போ எல்லா இது மாதிரி உங்களுக்கு கான்ஃபரன்ஸ் கொண்டு வர்றீங்களா, அது மாதிரி நிலவுக்கு ஒரு செயற்கைக்கோள் செய்வோம் அப்படின்னு பண்ணுன்னா அது வந்து ஓரளவுக்கு பார்க்குறவர்களுக்கு ஒரு ஊக்கமாக இருக்கும். அதே மாதிரி இஸ்ரோவில் இருக்கிறவங்க கூட நிறைய பேர் வந்து ராஜினாமா பண்ணிட்டு போகக்கூடிய அடுத்த வேலை தேடி போவதற்கான காலகட்டமாக இருந்துச்சு. அதையும் குறைக்கணுன்னா இங்கே வந்து சேலஞ்சிங்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கலாம் அப்படிங்க ஆரம்பித்தது தான் சந்திரயான். அந்த சந்திரயான் முதல்ல வந்து மிக சிறிதாக தான் நம்ம செஞ்சோம். மிக சிறிதாக பண்ணாலும் கூட தட் ஸ்டில் கனெக்ட்ஸ் த வேர்ல்ட் தட் ஹேப்பன் பின்னால் வந்துச்சு. அது அப்போ வந்து என்ன வர்றோம், அந்த செயற்கைக்கோள் நம்ம போன அனுப்பினாலும் கூட இதுக்கு முன்னால் நிறைய பேர் போயிட்டாங்க. 69 முறை நிலவிற்கான பயணங்கள் ரஷ்யாவாலும் அமெரிக்காவாலும் மற்ற நாடுகள்லாம் போயிருக்காங்க. அப்படி போன பிறகு போயிட்டு நிலவு தேவையில்லை, செவ்வாய் பயணம் போகலான்னு அவங்க போயிட்டு இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற இருந்துச்சு. அப்போ ஒரு சிறிதாக ஒரு வித்தியாசமாக என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நாம் சொன்னோம். நம்முடைய செயற்கைக்கோள் நிலவில் நீர் எங்கேயுமே இல்லை, சரியாக புரிஞ்சுங்க. நிலவில் நீர் இருக்குது பின்னால் சொன்னாலும் கூட நம்முடைய செயற்கைக்கோள் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா மற்றவங்க எல்லாரும் நிலவில் நீர் இல்லைன்னு சொன்னாங்க, ஆனால் முழு நிலவையும் பார்த்து சொல்லலை. நம்ம முழு நிலவையும் பார்த்து நிலவில் எந்த இடத்துலையுமே நீர் இல்லை அப்படின்னு தான் நிலவில் நீர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லணும். அப்படிங்கிறதுக்காக நம்முடைய திட்டத்தை கொஞ்சம் மற்றவர்கள் செஞ்சதை விட கொஞ்சம் மாற்றி நிலவில் மனிதன் இறங்க வேண்டியதில்லை, நிலவை துருவவட்ட பாதையில் நம்முடைய சந்திரயான் சுற்றும். அங்கிருந்து ரிமோட் சென்சிங் கருவிகளை வச்சு நாம் பார்க்கும் பொழுது நிலவினுடைய முழு பரப்பையும் நிலவு அதனுடைய அச்சிலேயே சுற்றுது, நம்ம துருவவட்ட பாதையில் சுற்றுறோம். அப்போ வந்து இருக்கக்கூடிய கருவிகள் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் வந்துட்டு இருக்கும். நிலவு சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த நிலவினுடைய முழு தரைப்பகுதியை வந்து நம்ம சரியாக பார்க்க முடியும். இங்கே இருக்க ரிமோட் சென்சிங் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வச்சுக்கிட்டு எல்லா இடத்துலையும் நீர் இருக்குதா இல்லையான்னு பார்ப்போம். முழு நிலவிலையும் நீர் இல்லை அப்படின்னா நிலவில் நீர் இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிற எடுத்து வைக்கிறோம். இதை பார்த்துக்கிட்டு உலக நாடுகள் கொஞ்சம் உன்னிப்பாக கவனிச்சுட்டு இது கூட சேரக்கு முயற்சிக்கிறாங்க. அதன் காலத்தில் தான் அமெரிக்காவும் இங்கிலாந்தும் பிரான்ஸு ஜெர்மனி அப்புறம் பல்கேரியா ஜப்பான் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட 12 நாடுகள் இருந்து
நமக்கு வந்து ஒரு 6-7 அவர்களே சேர்ந்தெல்லாம் வந்த மாதிரி 6-7 கருவிகள் கொடுக்குறாங்க. இது எல்லாம் சேர்ந்து சந்திரயான் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய 6 கருவிகளும் மற்ற நாடுகளிலிருந்து 6 கருவிகளும் சேர்ந்துட்டு ஒரு சர்வதேச அளவில் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அந்த நிலவுக்கு நாம் போகிறோம். அங்கே போகும் பொழுது அந்த நிலவின் முழு சித்தர் பார்க்கும் பொழுது நிலவின் இந்த இடத்துல நீரில்னு அமெரிக்கா சொன்னதும் சைனா சொன்னதும் ரஷ்யா சொன்னதும் அந்த இடங்களில் இன்னைக்கு நீர் இல்லை, அன்னைக்கு நீர் இல்லை. நிலவில் அவர்கள் பார்க்காத எவ்வளவோ இடங்களில் மிகவும் முக்கியமாக துருவப்பகுதிகளில் நீர் இருப்பதை நம்முடைய சந்திரயான் துல்லியமாக காமிக்க முடியுது. அந்த இப்போ இதை பார்க்கும் பொழுது இதை பார்த்துட்டு முதல்ல என்னமோ மாதிரி நினச்ச போது இந்த ஒரு நம்ம இளைஞர்களுக்கு ஒரு கவரக்கூடிய ஒரு இதாக வந்துச்சுப்பா. சந்திரயானுக்கு பிறகு இப்போ உலகம் இந்தியாவை திரும்பி பார்க்குது. நம்முடைய இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களும் கூட உலகத்தில் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் திரும்ப நம்ம நம்பிக்கை பார்க்குறாங்க. இதுக்கு பிறகு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, திரு வெங்கடேஷ் சொன்னார் இல்லையா, அந்த ஃபீல் குட் ஃபேக்டரை வச்சிங்கன்னா எவ்வளோ பேர் நீங்கள் சேர்த்த முடியும்னு சொன்னது மாதிரி எப்படி ஒரு நடந்துச்சு அப்படிங்கிறதாக சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னால் சொன்னோம் இல்லையா, ஒரு 250 பேர் ஒரு வருடம் நாங்கள் வேலைக்கு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த காலகட்டங்களில் ஒரு 1000-1500 பேர் விண்ணப்பிப்பாங்க. சந்திரயானுடைய வெற்றி, நிலவில் நீர் கண்டுபிடித்ததுக்கு பிறகு நம்முடைய மூன் இம்பேக்ட் ப்ரோ வச்சு நவம்பர் 14ஆம் தேதி அன்றைக்கு நாம் போய் நிலவில் மூவர்ண கொடியுடன் அன்றே இறங்கிய பொழுது கடைசி நேரம் வரை அந்த படம் எடுத்து நாம் காமிச்ச பொழுது உலகம் நம்மை திரும்பி பார்க்க பொழுது நம்முடைய இளைஞர்களும் திரும்பி பார்த்துட்டு அடுத்த வருஷத்திலிருந்து அதே 250 சீட்டுக்கு 1,25,000 பேர்கள் விண்ணப்பித்தாங்க. அந்த அளவுக்கு விண்ணப்பிக்க வந்துச்சு. இப்போ அதிலிருந்து சிறந்தவர்களை எங்களால் எடுக்க முடிஞ்சிச்சு. இப்போ மிக சிறந்தவர்கள் எடுக்க முடிஞ்சிச்சு. அதை வச்சு விட்டு தான் அடுத்த பயணமாக இது நடந்தது. இது ஒரு முறை நடந்தால் பத்தாது. திரு வெங்கடேஷ் அவர்கள் சொன்னது மாதிரி ஒரு முறை அடுத்த வருஷம் மட்டும் பண்ணால் பத்தாது. அப்போ நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். அதனுடைய அடுத்த கட்டம் தான் இது 2008 முடித்தோம். 5 வருடங்கள் கழித்து 2013 இது மாதிரி இன்னும் ஏதாவது செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிறதா நம்ம மங்கள்யான் அனுப்பணும். மங்கள்யான் அனுப்புவதும் கூட மற்றவர்கள் நிறைய முறை செஞ்சுருக்காங்க. அதாவது அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் மற்ற நாடுகளும் 51 முறை முயற்சித்து அவர்களால் வெறும் 30 முறை தான் ஜெயிக்க முடிஞ்சது. அதிலும் முதல் முயற்சியில் யாருமே ஜெயிச்சதில்லை. 5வது முயற்சியில் தான் அமெரிக்கா ஜெயிச்சிருக்குது. 9வது முயற்சியில் தான் ரஷ்யா ஜெயிச்சிருக்குது. சைனா இதுவரைக்கும் ஜெயிக்கலை, ஜப்பான் இதுவரைக்கும் ஜெயிக்கலை. இருந்தாலும் அவர்கள் செலவு செய்ததில் 10 பங்கு செலவு பண்ணாலும் வெறும் 18 மாதங்களே செஞ்சிருந்தாலும் கூட நம்முடைய இந்தியாவின் மங்கள்யான் தான் முதல் முயற்சியிலேயே செவ்வாய் அடைந்த முதல் களமாக நம்மளை கொண்டு போய் சேர்த்துச்சு. இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக, அதாவது சில சமயம் ஏதாவது ஒரு இதில் ஒரு லக்கில் ஜெயிச்சிடலாம். 2வது முறை அது மாதிரி வந்திருக்கு அப்படிங்கிற பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் நாடுகள் உன்னிப்பாக கவனிக்கிறாங்க. இப்படி செய்யறது இப்படி உண்மையிலேயே நடக்குமா அப்படின்ட்டு. உங்களுக்கு நம்புறீங்களோ இல்லையோ, இங்கிருந்து குழந்தைகள் நாசாவுக்கு பயணம் பிடிக்க போகிறாங்க. ஆனால் எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல. நான் வேலை செஞ்சது அதே பெங்களூரினுடைய அந்த விண்வெளி ஆய்வுக் கழகத்திற்கு நாசாவினுடைய டெப்யூட்டி டைரக்டர் கீழே 7 பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு குழு இவர்கள் திரும்ப வெற்றி அடைவதற்கு உண்மையிலேயே இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு தெரிந்து கொள்வதற்காக நாசாவினுடைய குழுவே 2 நாட்கள் என்ன நடக்குது அப்படின்னு உன்னிப்பாக கவனிச்சு போனாங்க. இது மாதிரி அங்கே செய்ய முடியுமா? ஏன்னா நம்ம இவ்வளவு செலவு செய்கிறோம், இவ்வளவு நாட்கள் எடுத்து பண்ணுறோம். இருந்தாலும் அப்படி தட்டுத்தடுமாறி வெற்றி வரும் பொழுது இவர்கள் எப்படி ஜெயிக்க முடியுது அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு. இப்போ இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்முடைய சந்திரயான் 2 நிலவை நோக்கிய பயணத்தில் பார்க்கும் பொழுது, அதாவது சந்திரயான் 1 கூட அது மாதிரி நடந்துச்சு. இப்போ சந்திரயான் 1 கூட நாம் அக்டோபர் 22, 2008 நிலவை நோக்கி நம்முடைய பயணம் போன பொழுது அந்த இடத்துல நாங்கள் நின்று இப்படி கை கொடுத்து காமிப்போம். அதை அடுத்த நாள் பத்திரிகையில் தலைப்பு செய்தியாக முன்பக்கத்தில் வரும். அன்னைக்கே தான் அதே முன்னத்தினால தான் மொஹாலியில் கபில் தேவனுடைய டீம் 1 டேயில் 50 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவை ஜெயிச்சிருக்காங்க. இருந்தாலும் அவர்களை பின்தள்ளி நம்முடைய சந்திரயான் குழுவினுடைய படம் அன்றைக்கு சிறப்பாக ஊடகம் வழியாக வெளியே கொண்டு வர முடிஞ்சுது. இதனால் பார்த்தீங்கன்னா அப்படிலாம் பீப்புளெல்லாம் கனெக்ட் ஆகிறாங்க. அதனால தான் கிட்டத்தட்ட நம்முடைய 130 கோடி ஜனங்களும் அவர்களுடைய 260 கோடி கண்களும் அதனுடைய
சந்திரயானுடைய விக்ரம் போய் நிலவில் இறங்குமான்னு அந்த இதயத்துடிப்போல் அன்றைக்கி இருந்தாங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து விஞ்ஞானத்தின் மூலம் நாம் எல்லாம் கனெக்ட் ஆனோம் அப்படிங்கிறதுக்கு இது மாதிரியான செயல்கள் வந்துச்சு. இன்றைக்கி நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்னா கூட தட் கனெக்ட் ஃபேக்டர். நான் யார், நான் எங்கேயோ இருக்கிறேன் இல்லையா? மாதம்பட்டிக்காரர் வந்து கொங்கு நாட்டு சமையல் பண்ணலாம், நான் கொங்கு நாட்டு சமையலுக்காக வந்திருக்காரு, நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னா திஸ் கனெக்ஷன் இஸ் பியூர்லி பிகாஸ் ஆஃப் த சயின்ஸ் ஒன்லி எங்களை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு உங்களைய. அதுதான் தட்ஸ் வாட் ஹேப்பனிங் தேர். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து அதே மாதிரி தான் இந்தியாவினுடைய முகவரி ஒரு காலத்தில் இமயமாக இருந்திருக்கலாம், ஒரு காலத்தில் கங்கையாக இருந்திருக்கலாம், கன்னியாகுமரியாக இருந்திருக்கலாம். வரும் காலங்களில் கண்டிப்பாக இந்தியாவினுடைய முகவரி நம்முடைய அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான். இந்த ஒரு வரும் பொழுது அடுத்த கட்டங்கள் இது வந்து பல வகை என்ன இன்றைக்கி நாம் எல்லாம் பேசுகிறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கெல்லாம் இந்தளவுக்கு வந்திருக்கிறோம் எல்லாம் பண்ணால் கூட கண்டிப்பாக சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அதுதான் நம்மளை எனேபிள் பண்ணியிருக்குது. இந்த அளவு கொண்டு வந்திருந்தாலும் கூட மற்றவர்களை சார்ந்து இல்லாமல் நாம் நம் காலிலே இருக்க வேண்டும் என்பதற்கும் நம்முடைய சகோதரர்களும் நம்முடைய குழந்தைகளும் நம் நாட்டிலேயே நமக்காக செய்ய வேண்டும் என்பதற்கும் தாய் முன்னிலேயே நீங்கள் செய்யுங்கள், உங்களுடைய தாய் தகப்பனுக்கு முன்னால் உங்கள் செய்யுங்கள். அப்படி செய்யும் பொழுது அவர்களுடைய ஆசீர்வாதமும் தாய்மண்ணின் ஆசீர்வாதமும் தாய்மண்ணின் உயர்வுகளுக்கும் நீங்கள் காரணமாக இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிற அந்த செய்தியை அந்த குழந்தைகளுக்கு 4வது முறையாக போகும் பொழுது அன்னைக்கு நான் ஃப்ளைட்டில் போகணும் இது இன்னைக்கு மாதிரி அதனால் இருந்தாலும் கூட அந்த செய்தி அந்த குழந்தைகளுக்கு சொல்ல முடிஞ்சது. சொன்னதுனால நிறைய அது இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மட்டும் இல்லை, அந்த சிறு குழந்தைகளுக்கும் கூட அந்த விதையாக அந்த விதிக்கப்பட்டுச்சுன்னா அந்த விதை மெதுவாக வந்து ஒரு காலத்தில் பெருதளராகுவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு. கலாமிற்கு ஒருத்தர் விதைத்தார், அந்த விதை தான் இன்று கலாமை உலகம் போற்றுமென கொண்டிருக்குன்னா அன்றைக்கு ஏற்பட்ட அந்த விதை சரியாக ஒரு இடத்துல பதிஞ்சிருக்கு. எந்த கலாம் எந்த இடத்துல இருக்காங்க எனக்கு தெரியாது. அதனால விதைப்பது நமது கடமை. விதைகளை அந்த விதைகள் வந்து அதை எடுத்துக்கொள்வதற்கு தயாராக இருந்தால் அந்த விதை எங்கிருக்கும் என தெரியாது, எந்த மலைத்துளியினுடைய எந்த சொட்டு அந்த விதைக்கு போகணும்னு தெரியாது. இருந்தாலும் விதைக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. அந்த வகையில் இன்றைக்கு எங்களுடைய விழா குடும்ப விழாவாக, நீங்கள் குதூகலிக்கும் விழாவாக, உங்கள் ஊரில் இருந்தெல்லாம் இங்கே வந்து ஒரு விழாவாக கொண்டாடினாலும் கூட இது மாதிரியான அங்கங்களில் இது வந்து சந்திரயான் அண்ணாதுரையாகவும் இருக்கலாம், ஆட்டோ அண்ணாதுரையாகவும் இருக்கலாம். அண்ணாதுரைகள் சொல்வது எல்லாம் சரியாக போய் சேரும், குழந்தைகளுக்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். அதாவது நம்முடைய பணி என்னவாக இருக்கலாம், விண்வெளியிலும் இருக்கலாம், நம்முடைய வீதிகளிலும் இருக்கலாம். இருந்தாலும் சரியாக நாம் அதை செய்தால், சரியாக மனமொன்றி இது செய்தால் உயரங்களை உன்னால் தொட முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு காட்சிகளை காட்சிப்படுத்த முடியுதென அங்கே திரையில் போடுவதை விட அதற்கு மேலே கொல்ல முடிஞ்சதுன்னா சரியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் சமீபத்தில் எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் தெரியல, மிஷன் மங்கள் படம் எவ்வளோ பேர் பார்த்தீங்க? மிஷன் மங்கள் படம் பார்த்தா கொஞ்சம் பேர் இருக்கீங்களா? இந்த சைடுக்கு சரியாக வரவே இல்லையாட்டிருக்கு. மிஷன் மங்கள் வந்து இந்த இவ்வளோ தூரத்திற்கு வெளியே நினைக்கிறேன். மிக பிரபல்யமாக சென்னையிலும் அதற்கு மற்ற இடங்களிலும் சிறப்பாக போயிட்டு இருந்துச்சு. ஏன் இதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, மிஷன் மங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு இந்தி படம். அது வந்து பார்க்கணுமா வேணாமா, முதல் காட்சிக்கு என்னை கூப்பிட்டாங்க. இருந்தாலும் இந்தி படம் எனக்கு புரியாது அப்படிங்கிறாக போகிறதுக்கு நான் தவிர்த்தேன். இருந்தாலும் அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணாங்க, அங்கே சென்னையில் இருக்கக்கூடிய கார்ப்பரேஷன் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூப்பிட்டு அவங்களையும் நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த தியேட்டரில் இலவசமாக நாங்கள் படம் போட்டு காமிக்கிற நான் தயாராக இருக்கிறோம் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க. மிஷன் மங்கள் படத்தை அவங்க தயாரிப்பாளர்கள் நான் இப்போ வந்தேன் அப்படின்னா, நான் உட்காந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா அந்த கார்ப்பரேஷன் ஸ்கூல் எல்லாத்துக்கும் அங்கே 800 பேருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த திரையரங்களை காமிப்பதற்கு தயாராக இருந்தாங்க. சரி போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு போனேன். அங்கே போய் பார்க்கும் பொழுது உண்மையிலேயே தெரிஞ்சு, அதாவது அந்த டைரக்டர் எனக்கு முன்னே கூட பேசியிருக்காரு, ப்ரொடியூசர் அதை பேசியிருக்காங்க. இருந்தாலும் அதுக்கு முன்னே 2 படங்கள் நான் பார்த்துருக்கேன். சந்திரயானோட படம் எடுத்திருக்காங்க, மிஷன் மங்கள் வேறு மாதிரி படம் எடுத்தாங்க. அது 2 சரியாக போகலை, ஏன்னா டாக்குமெண்ட்ரி மாதிரி வந்திருக்கு. ஆனால் இங்கே வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக என்ன எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, அந்த படத்தை பார்க்கும் பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பையனும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பொண்ணும் சின்ன குழந்தையாக கூட தன்னை அதனுடன் இணைத்து பார்ப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பை அவங்க உருவாக்கியிருக்காங்க. அதாவது நான் இருப்பனோ
நான் இவனாக இருப்பணும், நான் இந்த பொண்ணு நான் இவனாக இருப்பணும் அப்படின்னு நினைக்கும்படியாக ஒரு செயல் அங்கே காமிக்கப்பட்டது. அதை பார்க்கும் பொழுது அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து இது மாதிரி நான் செஞ்சிடலாமா, பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு தூண்டுதல் இருக்கும்படியாக இருந்துச்சு. இப்போ இதை எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இன்றைக்கு பார்க்கும் பொழுது அறிவியல் தொழில்நுட்பம் வந்து கண்டிப்பாக முக்கியமாக இருக்கும். அதுலேயும் கூட நீங்கள் செய்யும் பொழுது, ஏன்னா ஒரு காலத்தில் அறிவியலாளர் அப்படிங்கிற வந்து சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க, சரியாக ட்ரெஸ் போட மாட்டாங்க, சரியாக ஷேவும் கூட பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு இருந்துச்சு. அப்படி இல்லை, எல்லாரும் போலும் நாங்கள் இருப்போம், எல்லாரும் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களாக தான் நாங்களும், நீங்களும் சரியாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் அது. ஏன்னா ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னே விஸ்வேஸ்வரையா மியூசியம் அங்கே வந்து நான் 1982 முதல் முறை போகும்பொழுது நிறைய பெங்களூரில் இந்த காட்சியகத்தில் வச்சுருப்பாங்க. அது எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது எல்லாம் சிறப்பாக இருந்துச்சு, செய்முறையாக செஞ்சு பார்க்கலாம் சிறப்பாக இருந்துச்சு. ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாமே அங்கே வச்சுருந்தது எல்லாமே எந்தெந்த நாட்டிலையும் செஞ்சதாக இருந்துச்சு, நம்ம நாட்டிலேருந்து எதுவுமே இல்லையே அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஏக்கமாக இருந்துச்சு. திரும்ப அதனுடைய 50வது ஆண்டு விழாவுக்கு என்னை கூப்பிட்ருக்காங்க. முதல்ல போனது மற்றவர்கள் எல்லாரும் ஒரு விசிட்டர் மாதிரி தான், டூரிஸ்ட் மாதிரி தான் போயிருக்கேன் முதல் முறையாக பெங்களூருக்கு போன பொழுது. இப்போ வந்து அங்கே ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் என்னை கூப்பிட்ட மாதிரி படிச்சிருங்களேன், அங்கே போயிருக்கேன். அப்போ போகும்பொழுது அங்கே வந்து சந்திரயான் அந்த மாடலை பார்க்கும்பொழுது எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு. அதை எடுத்து அதை பார்த்துட்டு அப்புறம் நான் போயிட்டு அன்றைக்கு வந்து அந்த விழாவில் வந்து கர்நாடகா முதலிருந்து இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் வந்திருக்காங்க. அவங்களுடைய ஓவிய போட்டி சின்ன மாடல் தான் செஞ்சுருக்காங்க. அந்த போட்டியெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு சிறப்பான செஞ்சவங்களுக்கு பரிசு கொடுக்க வேண்டியது என்னுடைய வேலை. பரிசு கொடுத்துட்டு இது மாதிரி பேச சொல்கிறாங்க. அப்போ பேசும்பொழுது அதை ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி சொன்னேன். போகும்பொழுதே இல்லை, அதாவது வந்து முதல்ல இங்கே வந்திருக்கிறேன், 82 வந்த பொழுது நான் வந்து எல்லாம் பார்த்தா நல்லா இருந்துச்சு, அந்த வயசுக்கு நல்லா தான் இருந்துச்சு, இருந்தாலும் சின்ன குறையாக தெரிஞ்சுது, எல்லாமே வெளிநாட்டில் செஞ்சதை காமிச்சிருக்கிறோமே, நம்ம இந்தியாவில் செஞ்சது இல்லையே அப்படின்னு நினச்சேன். இன்றைக்கி பார்க்கும் பொழுது இந்தியாவில் செஞ்ச ஒன்று, அதுவும் நானும் அதில் இறங்கமாக இருக்கும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு அன்றைக்கி சொல்கிறேன். அனுப்போம் இதை கேட்டுட்டு அங்கே பேசி முடிச்சுட்டு நான் வர்றேன். அப்போ ஒரு குழந்தை ஒரு 8-9 வயசு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ வந்து அந்த குழந்தைய வந்து அந்த அம்மா கையை பிடிச்சி இழுக்கிறாங்க. அந்த பொண்ணு சின்னிங்க என்னை என் பக்கம் வர பார்க்குது. எனக்கு என்னென்னு தெரியலை, நிறுத்திட்டு அந்த அம்மா கிட்ட என்னென்னமா கேட்டேன். நான் அப்போ அங்கே வந்து 2 நடந்துச்சு, அந்த இடத்துல 2 நடந்துச்சு. 2ல் 1 அந்த முதல்ல அந்த அம்மா சொன்னது அப்படின்னா, ஏன் என்னை வந்து அந்த பந்தம்மா பார்க்கறக்கு விடல அப்படின்னா, அந்த பொண்ணு கேட்டுச்சான், 8 வயசு குழந்தை, நான் வந்து அவரை தொட்டு பார்க்கணும் அப்படின்னு எனக்கு இருக்குது அப்படின்னாங்க. ஏன்னா நீங்களும் எங்களை மாதிரி தான் இருக்கணும், தொட்டு பார்க்கணும், அதுக்காக சொல்கிறா, இவர் சில்மிசமாக கேட்குறா, இப்போது இதை நான் 4 நாளாக வேண்டாம் அப்படின்னாங்க. சரி வாமான்னு சொல்லி தொட்டு கேட்பேன். அப்புறம் என்ன அப்படின்னா, இல்லை அது இல்லை, அதையும் தாண்டி எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது அப்படிங்க அந்த குழந்தை. சரியாக புரிஞ்சுக்கங்க, அந்த கேள்வியினுடைய தாத்பரியம் வந்து எந்த இடத்துல எந்த விதை எதற்காக காத்திருக்கு நமக்கு தெரியாதுன்னு சொன்ன இல்லையா, அதனுடைய சிறு சான்று. இது மாதிரி நிறைய சிறு சான்றை சொல்கிறேன். அந்த குழந்தை கேட்குது, நீங்கள் பேசுகிறத நான் கேட்டேன், நீங்கள் பேசுகிறது என்ன சொன்னீங்க, நீங்கள் இங்கே வந்து 50 வருஷத்துக்கு முன்னே ஒரு முறை வந்திருக்கீங்க, வந்துட்டு இதை பற்றி பார்த்துருக்கீங்க, 82 50 வருஷத்துக்கு முன்னில் 82, அப்போ வந்து 20 வருஷம் இருந்திருக்கலாம் அதனுடைய அருங்காட்சியகத்தினுடைய வயது. இப்போ வந்து இப்போ வந்திருக்கீங்க, இவ்வளோ முதல் முறை வரும் பொழுது இந்த இடத்துல என்னுடைய ஏதாவது இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நீங்கள் மனசில் நினச்சிட்டு போயிட்டு இவ்வளோ நாள் கழித்து வந்திருக்கீங்க, நீங்கள் செஞ்ச ஒன்றை வந்து எல்லாரும் பார்க்குறாங்க, நீங்களும் பார்த்து மகிழ்ச்சி இருக்கீங்க. அதே மாதிரி நானும் என் மனசில் இப்போ நினச்சிருக்கிறேன், நான் வந்து பெரிதாளானா என்னுடைய ஏதாவது ஒன்று கண்டுபிடிப்பு இந்த கருங்காட்சி இருக்கும் நான் நினச்சிட்டு இருக்கிறேன், அது நடக்குமா அப்படின்னு அந்த குழந்தை கேட்டுச்சு. அதாவது அந்த நான் போகில் பேசிட்டு போனதை கேட்ட அந்த குழந்தை, அவங்க அம்மாவுக்கு கூட இந்த குழந்தை இந்த கேள்வி கேட்க போன்னு தெரியலை. அந்த குழந்தை என்னை தொட்டு பார்க்குற, அவர்கிட்ட போகிறோன்னு சொன்னால் தொட்டு பார்க்கணும் ஏதோ மாதிரி புரிஞ்சு அந்த அம்மா என்னை எங்கள்கிட்ட வரவைக்கு சொல்லலை. ஆனால் இருந்தாலும் அந்த குழந்தையுடைய மனதில் இவரை இப்போ நினச்சிட்டு நடந்திருக்குது அப்படின்னா, நானும் நினச்சேன்னா நடக்க முடியுமா அப்படிங்கிற அந்த விதை விழுந்துச்சு பார்த்தீங்களா. இந்த விதை அந்த ஒரு தொழிற்காக காத்திருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி எவ்வளவோ ஆயிரக்கணக்கான அந்த குழந்தைகள் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுடன் இந்த ஒரு செய்தியை சேர்க்க முடிந்தால் கலாம் அதைத்தான் செய்தார். கனவு காணுங்கள் என்று கலாம் சொன்னதனுடைய திரும்ப ஆட்சியம் அதுதான். கலாம் எல்லாரிடம் அப்படி சொன்னார். இருந்தாலும் என்னிடம் கண்டிப்பாக அவர் சொன்னது, கனவு காணுங்கள் என்று அவர்களிடம் சொல்லும் நான்
அவர்கள் கனவுகளுக்கு செயல் கொடுக்க வேண்டியது உன்னுடைய கடமை என்பதை நீ மனதில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கலாம் சொன்னார். அதனுடைய சிறுத்தாய்ப்பாக ஒரு இடமாக இந்த இடத்துல வந்து திருவனந்தபுரத்தில் நடக்கக்கூடிய இந்த விழாவில் இன்னைக்கு பேசிட்டு அடுத்து கண்டிப்பாக 7:40 நான் இருந்தாகணும். அதனால் இத்துடன் இந்த இடத்துல முடிக்கிறேன். நாளைக்கு மகாபலிபுரத்தில் பேச வேண்டியிருக்கு. இதே காலகட்டத்தில் 3 இடங்களில் கூப்பிட்டாங்க. 3 இடத்துல 2 இடத்துல ஒத்துக்கிட்டேன். அது 2 இடத்துல முதலாக இன்றைக்கி நான் பேசியிருக்கிறேன். உங்களுடைய இந்த செயல்கள் சிறப்பாக போகணும், நன்றாக நடக்கணும், நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன். நன்றி, வணக்கம். விஞ்ஞானமும் தமிழும் ஒன்று சேர்ந்து மேடையிலே வார்த்தை நாடியமாட கண்டோம், கேட்டோம், மகிழ்ந்தோம் ஐயா. Now our district governor Dr. Sheikh Salim will give away memento to Dr. Mailsami Anadurai. Indian physician and developer of healthcare facilities in Kerala, founder, chairman, MD of KIMS Health Management Limited. Now you can watch AV intro of Dr. M.I. Shahidullah. Mohammed Ilyas Sahadullah is an Indian physician and a developer of healthcare facilities in Kerala. He is the founder, chairman and managing director of KIMS Healthcare Management Limited. Mohammed Ilyas Sahadullah was born in 1945 in the Indian city of Thiruvananthapuram from the state of Kerala. He did his MBBS in 1968 and completed his MD in General Medicine in 1973 from Medical College Hospital, Trivandrum. Subsequently, he became a Fellow of Royal College of Physicians, Ireland and London in 1999 and 2006 respectively. He has also acquired MBA from University of Hull, UK. Dr. Shahidullah started his career as assistant professor of internal medicine at Medical College Hospital, Calicut, Kerala, and later worked as a registrar in general medicine in Colchester and Dudley Road Hospital, Birmingham. Dr. Shahidullah has been nominated for the Padma Shri Awards in 2016. He received the title of National Ambassador by the Anti-Narcotics Council of India for their campaign No Drugs Communities. In 2013, he received the Lions Club Excellence Award and Business Excellence Award from Chamber of Commerce in the year 2010. He is the recipient of CSR Award in 2012 and in 2008, the Management Leadership Award from Trivandrum Management Association. With these few words, we are very happy to introduce the guest of honor, Dr. Shahidullah. Thank you. Thank you for a very elaborate introduction. I'm just thinking how to wake you up a little bit after all these speeches. I don't know whether I start with a dirty joke or whether, recently there was a meeting I attended. After the speech, 2 girls will come on the stage and they will ask everybody to get up and do a couple of dancing steps along with them. They will show it on the stage. I request, our Governor, Dr. Salim Sheikh, to do something like that in between the speeches, which will keep people a little more enthused. So I'm not going to go for a dirty joke, but I would ask you if you would like to, stand up and stretch a little bit and sit. That will give you a little bit freshness. All right. Okay.
Um, District Governor Dr. Salim Sheikh, Chairman of the conference, Mr. Dinesh Babu, all the other distinguished guests on the dais, the past governors and the future governors, the Rotarians, and invited guests. A very good evening to all of you. I was asked to talk about health and a little bit on non-communicable diseases. Looking at the Rotarians, I feel that all of them are healthy. Very few people are with, abdominal belly, poncho. All of them look healthy. I don't know, because they are all dressed with jackets and all that. So, however, you should know that 1 in 5 persons you see in any crowd has got one of the NCD diseases. Maybe in Trivandrum, maybe 1 in 4. Maybe in the villages of Tamil Nadu and villages of Kerala, it may be 1 in 4. 1 in 5. So that common is the non-communicable diseases. We are all talking about, I think the Rotarians, or all of you, work to touch lives. And you do a lot of social service. Above self, you do many things, and you enjoy that. And I also try to touch on lives a little bit. And so I will say a small story to start with. I had a cancer patient a few years ago in my ward. I was practicing at that time, and I still practice, but little rare. And what happened was that his daughter was scheduled to marry the next day. So he wanted to go home. He was severe, respiratory distress, can't breathe well. So he wanted to go home and conduct the marriage. So I said, you cannot go home. So we decided, all of us got together, the doctors and the nurses and the paramedical staff. We got the priest, we got the daughter, his daughter, we got the boy, the bridegroom, and we conducted the marriage in our ward. And with all the fanfare, and we served even biryani. And that father was full of tears all that day, and next day he died. The satisfaction he had in his face was something we touched upon the life of a person. And so we all try to touch upon the lives of people, and probably that's what you are. And Rotarians above self, and that's what you do. And I am honored to come here and really address you, such an august audience. And I'm here because of District Governor Dr. Sheikh Salim, Dr. Abdulaziz and family. We are family friends for the last several years, maybe about 17, 18 years, since the inception of KIMS at Trivandrum. And I come very often to Kuttalam and Tangashi and Nagarkoil, and therefore, that is why I'm here. So I will make my presentation very short. And, I can't talk enough in Tamil, otherwise I'd have done it. I learned a lot of Tamil today, but not enough to talk in Tamil. So let me go and wish you a happy 2020. I was in Dubai
on the 31st night, and I witnessed the Burj Khalifa, the firework. It was beautiful. That's the way we started the new year. Just showing Kim's, we have got about more than 20 institutions now. Trivandrum is the main hub, and more than 4 hospitals in India, and a few medical centers, etc. And we have similar about 16 centers in GCC, and that is the KIMS Healthcare Group. This is the geographical distribution. Anyway, as I mentioned to you, the Rotarians are, well known for their service above self, and I appreciate that. In fact, I learned today you are spread out in 220 countries and 1.2 million Rotarians serving a world population. That's an admirable thing. I think your motto, your theme is also, save children. And that's a great thing. And end polio now, and that is your international theme. And I feel that, you are almost there, and we are almost there. The world will definitely appreciate that. Health, I don't want to go into the details. I will only touch upon, and I will finish it in a few minutes for you. It's a state of well-being. So I'm very, very happy to talk to a healthy population rather than a population who is not well. And so, but that state of well-being, keeping it, is what is health is. And we always talk about universal health care, and that's a dream in India. Dr. Abdul Kalam started it, and he said it will be 2020. There is no sign of it. And now we say it is 2025. And like the goalposts being changed, it will go on and on. Inclusive growth, another fallacy, not a great word. We always use it, but we do not believe in inclusive growth. We have to believe in inclusive growth if we have to achieve the universal health care. Inclusive growth means you take your fellow being along with you, and the government of India and the government of states always try to do a few things, but we are nowhere near of a inclusive growth. Health is a human right, fundamental right of each person. We always talk about it, but we don't consider much for ourselves or for others. So I just want to bring it to your attention, some of the things, and that's all about it. It is the most abused word, this fundamental right or human right. And if you look at it, more than 70 million people were put into poor health by dislodging them from their homes by either civil conflicts or foreign interference. And look at the various countries, people are, fighting, dying, moving away from home, and they all, or most of them, lived much better than us. I know people in Iraq, and I lived in those areas in the Middle East, who were well-to-do, were so much well-to-do, today have no home, and we employ them in KIMS many times. So that is the fate of man. We talk about public health all the time. What is public health consists of? And these are the elements of public health. And, but our focus is on NCD.
only one word in non-communicable diseases is screening and early diagnosis. That's the thing which you have to remember, the first line, if you can. The rest of the things, there are so many elements on it, but that is, that's a debate or a conference, you have to do it. What are the NCDs? The non-communicable disease, cardiovascular disease. I met someone, a past governor, I think, Hridayam, I think he has got sesame oil, and he told me that that is very good for heart. So I said I will say in the stage. And so one of the Rotarians. Cardiovascular disease, chronic respiratory disease, cancer, diabetes, mental health. These are the main NCDs, and we talk about. I'm just saying that because, just to make you aware, I have no intention into talking about the science of it, the treatment of it, the approach to it. But so I just want to, but it is a disease burden. And it's a majority of the disease burden is caused by NCDs. And in 2017 estimate shows that NCDs kill 40 million people every year. And that is equivalent to 70% of the death every year globally. And if you look at the age between 30 and 69, which is circled there, actually that is a major 15 million. Out of this 40 million who die every year, 15 million die in this young age, 30 to 69. I think we should be happy because WHO has reclassified, the age, adolescents up to 20 or, and then youth is from 20 to 39, and the middle age is from 39 to 79. So all of you are either young or middle age. I don't think that anybody of you are elderly to be called. So it's a feeling you have. The longevity of life is increasing. In Japan and, one of the islands nearby, I just got the, I forgot the name, Okinawa, yeah. Okinawa island nearby, 70% of the people are past 100. So we are going to live. In India also, the age is increasing, and if any company is retiring people at the age of 60, the government still retiring people at the age of 60, they are foolish because at the 60, they are at their prime. In prime in everything, in intelligence, in physical activity, and what other activity, what you want to say, and they are, and probably all of you are very healthy people. So don't retire, please, okay? Over 2/3 of the disease burden in India is due to non-communicable diseases. And if you look at Tamil Nadu and Kerala, over 90% of this, mortality in Kerala and Tamil Nadu between 15 and 16 years is attributed to non-communicable diseases. Because the Kerala and the maybe southern Tamil Nadu, I don't know how much studies are there, they have got narrow coronaries. And so our coronaries are structured badly from birth or by inheritance. And that's a proven thing, and that's why coronary artery disease is much more common in. I'm sure there's a lot of doctors in your audience, and you will be knowing most of it, but I'm not going to the details of it. NCDs, age is a factor. Most important is that
unplanned urbanization. I think if you look at the environment, the sanitary conditions, we are not prepared for such a fast urbanization. We are not prepared for, a good biomedical waste management. Tell me in Kerala, you are from Tamil Nadu, which town in Kerala has got a good waste management, leave alone the biomedical waste management? None. No town has got a good waste management system. I'm sure, I don't know, Chennai may have it, but pretty much southern India is better, but India in general is very poor in this. Look at the air pollution, and policy makers and ministers talking that air pollution will not affect your heart or will not affect you and cause you death. And they dare talk without any scientific basis. And that is the unfortunate situation of our country. People talk without studying facts. And there are so many intelligentsia in India who can be put into action, and they can definitely study this scientifically, and a lot of even primary research is coming. Look at the pollution of Delhi and how badly it is affecting every individual there. And the longevity of life is reduced, the cancer incidence is doubled, and the respiratory incidences are very high, and they die prematurely in this young age of 30 to 40 or 30 to 50, 60. Unhealthy lifestyles, I will come to that in a minute. Okay, why should we prevent NCDs? Because we want to be more productive. We want to prevent, we don't want to die prematurely, and we don't want to end up taking medicines all our life. So try to prevent it rather than treat it. Okay, how do we measure? We measure the health by, okay, the government is spending less than 2% GDP. And in fact, all the manifesto of the political parties show they want to spend more than 3% or 3.5%. But never in India it has happened. And if you look at Western countries, they spent 9%. In the UK, now it is gone to 10%, and in the US it's 14%. And so we are still not spending enough. But when we talk about the government, I just want to ask you, whether are we spending individually as, how many of these people have a good medical insurance? I asked the same question to my doctors, I have a doctors meeting. I asked them to raise all hand who has medical insurance. Only 25% to 30% of them had medical insurance, doctors. And you are Rotarians, please raise your hand, how many percentage of, have medical insurance? Yeah. See, very few. Still it is very few. Please look around. It's very few. And perhaps a 2-year policy, will not cost probably an expensive, sorry, I don't want to look at you, madam. An expensive, a 2 lakhs policy in a year will not cost more than 10,000 rupees. And many expensive sarees today will cost almost that amount. The suit I'm wearing will be much more expensive than 10,000 rupees. But still, why do you want to blame the government? You should blame yourself. Why are you not taking, insurance, medical insurance? And it is unfortunate that we think we will not fall sick. And when we fall sick, we may have enough. But medical insurance is the one thing which we have to concentrate on.
And even the government is failing in that respect. And if you look at it, just go back to the present slide, incidence and prevalence of diseases, one of the measures, oncology. I don't know about the incidence in Tamil Nadu, but it is high. I think about 50,000 cases happens every year, new cases. And in Kerala, I can tell you, Kerala is the highest in cancer incidence in India. Kerala and Mizoram, and two states with the highest incidence of cancer. And don't you think we have to look at it? And I am sure Tamil Nadu is not far behind. In mental health, also a lot of problems. Instead, the suicidal rate, one of the highest in the country, is in Kerala. And recently, it has come down a little bit. It was 24 per 10,000 or something, and now it has come down to 21 or something. So, but still, it's a major problem. Why? Because I think our social relationship, the social fabrics is definitely degenerating. And so such get-togethers are really good for networking, for connecting yourself. But connect yourself in the proper sense. As T.S. Eliot, I remember, I think he said, let us stop the speeches and start working, start doing things. And that's what I would appeal to you. And so look at the mental health. And India is there's a way of measuring happiness. And in the way of measuring happiness, in 2018, we ranked 140 out of 156 countries. Can you believe? If I say politically, even Pakistan is better than us in that measurement of things. So I'm not politicizing, but I'm saying that India has to be a better, happy country. And we are 140, and we were last year 133, and we became 140. We had to think, we had the best intercommunal relationship. We had the best family relationship. Today, my friend has an elderly home with about 100 people, inmates, and there is a waiting list for coming 6 months. And the elderly people, there is nobody wants to look after. The children do not want to look after. So the relationship is crumbling. So, just look at and see what you can do, what the Rotarians can do. One of the greatest diseases is to be nobody to anybody. You have to relate to you, and probably Rotarians stand for connecting each other, and that's what, Dr. Salim told me. Okay, tobacco, harmful use of alcohol. I'm not talking about social drinking. I'm talking about much more heavy drinking. Unhealthy, French fries and Pepsis and all. Physical inactivity, that's where I am interested. You should walk 15 kilometers a week. Can you raise hands who walks 15 kilometers a week? Okay, see, only about 20 people out of maybe 500, 600 people. So about 2 or 3%. It's extremely poor. Aziz, you did not raise the hand. 15 kilometers a week you have to walk. I'm not saying that you should jog. I'm not saying that you should run. But I am saying that brisk walking for the sake of exercise, at least 15 kilometers. And per week, if you can walk, I think you can keep many NCDs away from you, or at least postpone.
This is the NCD. 70% of our medical care we are spending from our pocket, out of pocket. I'll show you the next slide. So, looking at India spends 64.4% or 63% out of pocket. Out of pocket means you go to the hospital and you pay from your pocket. China, with the higher population, is only 32%. And the US only 11%. And world average is 18.2. So insurance in the Gulf countries has been so prevalent. Their health status has improved quite a bit. But we don't believe in insurance. We don't take ourselves in insurance. Government does not promote insurance. And so we have to find a way to get out of this bind if you really want to be healthy and a happy community. Okay, I'm not going to go into the targets of WHO. By 2025, we are not going to be there. And, but we have public health network. We have an excellent public health network. 515 district, NCD cells, 548 district NCD clinics, 167 cardiac care clinics, and 2,500 NCD clinics at the CHC level. So, in other words, we have the network is there, but the machinery to use them effectively for the public benefit is not there. And that initiative has to come from Government of India and Government of States. Yes, I think it's a very ambitious and very, very courageous step to take Ayushman Bharat by any government to give 50 million people an insurance policy. But unfortunately, and it's still not working, only about 75 lakhs of people have utilized it so far. And the hospitals who are providing care are really suffering because they are not getting any money. So I think, I hope that it will become a success, but I don't see any light in the end of the tunnel. I think we can do together so many things. What are the things we can do? Just you know your numbers. I'll tell you what numbers you should know. Spread awareness and advocacy. And these are the things which we will do. And know your numbers. We do this camp. And I think for years we were doing camps in Tankashi and other places, and also with the Rotarians. I have done many with the Trivandrum Rotarian and other NGOs and MPOs. BP measuring 120/80. You should have a card. We will give you a card. And the BMI should be less than 25. So that's your target. Fasting blood sugar should be less than 100. And post-lunch blood sugar should be more than 140. If you can remember, or remember please, and we can do camps with your Rotary clubs anywhere in southern Tamil Nadu and Kerala. This is increasing your awareness, and these are the areas probably NCDs, lot of things can be done with spending very little money by Rotarians and Rotary clubs. And advocacy, you know that. You know probably better than me, and what ways we can spread the advocacy. Restrictions on cigarette and alcohol, statutory warnings on alternative foods, ensure food labeling about salt. So these are all happening. One of the things I just want to make you aware is that automation can bring a lot of improvement. We are trying it, and we are doing it. And telemedicine is a very important thing. Patient engagement, remote control management, it is possible and it's not very expensive. Diabetes, you got a small
pad here, and I can read your blood sugar results whenever I want to. And so a lot of automation is coming, and you should be aware. I think Rotarians are one of the most educated elite crowd we have. So you should be aware and spread that so that people can use it. Okay, we can collaborate, and collaboration is the word. PPP, public-private participation, or private-private participation, whatever you call it. I think the only way we collaborate, and that's the way we have to go. We can collaborate with Rotary, with the policy makers. I always tell the government of Kerala, we can do many things together, but they always have got a hesitation. Okay, no. Private sector is here, to cheat us. So don't accept it. And they probably still do not know what they are doing. So like Christ said, please pardon them. And IMA is a good organization to collaborate with. We do a lot of corporate social responsibility. And in fact, I was telling the governor who was sitting near me at Trivandrum, and Kim's Jaipur food, and completely and totally free. I'm trying to spread it to Tamil Nadu. If the Rotary clubs of southern Tamil Nadu is willing to go with me, and we make the Jaipur food in Trivandrum, near Kim's, a special building is taken, and we make it. And we give it to the patients completely free, totally free. Okay? And when I started it in last February, 2019 February, I thought there may not be many takers over here in Kerala, because I thought I don't see many people. But so far, I have given 400 limbs free. And giving a limb is almost equivalent to giving a life. So because he should not feel defamed himself, he should have self-respect, he should work for himself, and he should survive. So anyone who has no limb, even Tamil Nadu people are coming, but I have not extended to Tamil Nadu because I don't know the volume of it in Tamil Nadu. But I'm really trying to extend it, but I want somebody to go with me, because the local sponsors are important, not in terms of money, local spreading it, making the arrangements for it and everything. We even now doing 3D, a picture of the leg which is cut off. And so please, you can refer anyone to our center. They should only come to our center. We will take care of them. We will make them walk. We will make them bicycle. And then we send them back. And 1 penny they will not spend. Okay? And that's it. No recommendation required. No, please don't call by any politician. Anyone, you can just give a letter and send. And we have various other, charitable activities. Actually, a couple of them is free cardiac surgery. We did it with Rotary Club in Trivandrum. I don't remember, Southern. I think Reku was the governor at that time, yeah. And we did even for a Pakistani girl who came through the Rotary channel, yeah. And we have got a dialysis foundation. We have a liver foundation, and where all the liver diseases are treated. So in summary, what I've told you is that NCD is a danger among us, and it comes in without our knowledge. If you look around, 1 in 5 of us is having a non-communicable disease. We can collaborate, and we can try to attack. And think about having a card with that 4 parameters which I said, and we can do camps, free camps, and measure your BMI and all this, and give you a card to take it forward.
We can also join together for many activities of that nature. And please remember to walk 15 kilometers per week. Start with 5 and make it 10 in 1 month or 2 months. And in 6 months, or at least make it 15. It will give you a dividend. And then, before you buy a sari, please take a medical insurance. Or the wives will start divorcing you. Okay, so together, let us beat the NCDs. It's always seemed impossible until it is done. But what I am saying is we can do it, and we can definitely achieve it. I just want to stop here and just saying another story of a patient. I had a patient who had, some doctors will know, meningococcemia. It's a bacterial infection. And finally, he is from Karidagapalli. We have to cut his, 2 legs and 1 arm. And above, we have to amputate. So 2 legs are gone, and 1 arm is gone, and only 1 arm is there. And it was a dream for us to fit in artificial limb. But at that time, this was about 3-4 years ago. And at that time, we did not have this Jaipur foot fitting. So we have to spend about 60 lakhs rupees and to get bionic foot and bionic arm. So we could collect and we could do that. And today, he is earning for his own family and is bicycling, and probably he can run and beat many of us for a race, and that is the kind of satisfaction you get by making somebody able. So better than many charities we do. So that's an experience I wanted to share. And so together we can do many things. Thank you very much indeed for patient listening. Thank you, Dr. Shahidullah. You bagged so many awards, and today you gave us a detailed statistic of communicable and non-communicable diseases. Thank you, sir. Now our District Governor, Dr. Sheikh Salim, will present the memento to Dr. Shahidullah. Felicitation address by Rotarian Sudhi Jabbar, Conference Advisor, RID 3211. Respected District Governor, Dr. Sheikh Salim, and his gracious wife, Shamla, RIP, a good friend, AK's member, past District Governor Shivraj, and AK's member Maureen, ma'am. The man today, the district chairman of this conference, Dinesh Babu, and First Lady. This is Secretary Chidambaram sir, Conference Secretary Sadiq Ali sir, and the galaxy of past district governors, my dear Rotary friends, aunts, aunts. I welcome you all to Kerala, Trivandrum district, Kazhakkottam, the IT hub. Vanakkam to all. It's really a happy and an honor for me to be here amongst you. I'm really thankful to District Governor for giving me a chance to be a part of this conference. He has made me one among the advisor, and I think so have done something to be meaningful in this event. See, conference is something where we all Rotarians meet together, the old Rotarians, the new Rotarians,
might be newly inducted Rotarians will have a good experience. And I take this opportunity on behalf of RI District 3211, on behalf of my district governor Siddhesh Keshavan and the entire 3211, I congratulate District Governor Sheikh Salim and the Chairman Dinesh Babu for having a fantabulous conference here. SAARCHI. I would like to quote Mother Teresa's word. Much of the suffering in the world is caused because of want of things, want of food, but at the same time, want of that understanding is love. Many people are hungry not for bread only, but they are hungry for that understanding, love. They are hungry for love. So my dear friends, we are connecting, Rotary is connecting the world. So let's connect and spread love and help the community. And I'm very much happy that the beautiful, polite, and handsome and knowledgeable past district governor, the RIPR, Shivraj sir is here with our gracious ma'am, Molin. And I'm even happy that tomorrow our friend, past President Ravi Shankar Dakoji is going to be here, the 100 crore man, doing good to the world. And my dear friends, I'm sure you will be motivated by his talk and his presence. And I would like to request, as an AKS member, please donate from your pocket, and definitely you will get something out of it. Not as money, but peace, happiness in your life. And I wish you all the best and have a great evening. And Jai Rotary, Jai Hind. Thank you. Thank you, sir, for your short and sweet felicitation. இவர் வந்து நம்மளுடைய 3211லேருந்து வந்திருக்க நம்மளோட இந்த கான்ஃபரன்ஸ் இங்கே நடக்கிறதுக்கு இவரோட வீடு இந்த பக்கத்தில் தான் இருக்குது. இஸ் ரன்னிங் எ ஸ்கூல் ஹியர் ஜஸ்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தி அல்சாஜ் கன்வென்ஷன் சென்டர். இவர் ஒரு ரோட்டரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாஸ் பிரசிடெண்ட் தான். இந்த ஆண்டு இங்கே 3211உடைய கான்ஃபரன்ஸ் சேர்மன். எங்கே கான்ஃபரன்ஸ் நடத்த போகிறாருன்னு இன்னும் ரகசியமாக வச்சுருக்காரு. அண்ட் இஸ் ஒரு ஏகேஎஸ் மெம்பர். $2,50,000 ரோட்டரிக்கு கொடுத்துட்டு ரொம்ப அமைதியாக ஒரு பாஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கிறவர். இந்த ஆண்டு கவர்னர் பேட்ச்மேட் சொன்னார், இந்த ஆண்டு ஒரு $2,00,000 அநேகமாக அவர் தரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல, அவருக்கு தான் தெரியும். ஸோ இஸ் அ வெரி generous donor, a wonderful advisor to our conference. I am very happy that he is with us. I congratulate him and wish him a very glorious Rotary career. Thank you. I'm in Miami, bitch. Announcement by District General Secretary, Rotarian I.A. Chidambaram. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். நமது ரோட்டரி மாநாடு துவங்கப்பட்டு சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இது மேலும் சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு உங்களுடைய அனைவருடைய ஒத்துழைப்பையும் வேண்டுகிறேன். உங்களுக்காக சில நல்ல பேச்சாளர்களையும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. எல்லா ப்ரோக்ராமையும் ஆன் ஷெட்யூல் டயத்துக்கு ஆரம்பிப்பதற்கு தயவுசெய்து உதவி செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நன்றாக பேசிக்கொண்டிருக்கிறவர்களும் பாதியில் எந்திரிச்சு வெளியே போகிறது உள்ளே வரதெல்லாம் அவங்க டிஸ்டர்ப் ஆகும். ஸோ ஆக்சுவலி இன்றைக்கி அவர் பேசுனது வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் இன் அவர் லைஃப். பட் அதை பற்றி நம்ம யாருமே பாதி பேர் கவனிக்கலை, எழுந்திரிச்சு வெளியே போய்ட்டு இது டிஸ்டர்பிங். நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க பாம்பேலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடக்காது, யாருமே ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்கும்போது வெளியே போகிறதில்ல, போக மாட்டாங்க அப்படின்னு. ஸோ நாளையிலேருந்தாவது நம்ம அந்த இதை கடைப்பிடிப்போம். அவர் போகும்போது இந்த மாநாடும் 3212 மாநாடும் சிறப்பாக நடைபெற்றது என்னுடைய முழு மனதோடு அவர்கள் செல்ல வேண்டும். அதற்காக அவங்களுடைய அனைவருடைய ஒத்துழைப்பையும் வேண்டுகிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் அனைவருக்கும் இந்த ஐடி கார்டு கண்டிப்பாக அணிந்து கொள்ள வேண்டும். டைனிங் ஹாலுக்கு என்டர் பண்ணும்போது ஸ்கேன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உள்ளே அனுமதிக்கப்படுவார்கள். அதுவும் ஒரு முறை மட்டும்தான். மீண்டும் ஒரு முறை போனால் ரிஜெக்ட் ஆகி வெளியே தான் அனுப்புவாங்க. தயவுசெய்து அனைவரும் இந்த ஐடி கார்டை
அணிந்து கொண்டு டைனிங் ஹால் போங்க. உங்களுக்காக எனி எமர்ஜென்சிஸ் வேணால் அந்த புக்கிலே உங்களுக்கு பின்னால் வந்து ஹெல்ப் டெஸ்க் நம்பர் இருக்குது, மெடிக்கல் எடுக்கு நம்பர் இருக்குது, அது இல்லாட்டாலும் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் நம்பர்ஸ் இருக்குது. எனிதிங் யூ கான்டாக்ட் ஹிம், அவங்க உதவி செய்வார்கள். அப்புறம் குறிப்பாக நாளைக்கு வந்து ஆன்ஸ் அண்ட் ஆனட்ஸ்குள்ள ப்ரோக்ராம் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் த ஹாலில் இருக்குது. அது சிறப்பாக அவங்களுக்கு பாரதி விஜயகுமார் ரோட்டரி ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள். ஆன்ஸ் அண்ட் ஆனட்ஸ் அதை கலந்து கொள்ளலாம். நாளைக்கு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வித் RI President's representative for the Presidents, Secretaries and Assistant Governors. அது அந்த ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள அந்த ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் உள்ள டைனிங் ஹாலில் வச்சு நடைபெறும். ஆக only Presidents, AGs and breakfast with the RI President's representative. So it is up to us to make this conference a memorable and successful one. Thank you. Thank you, sir. Vote of thanks by Conference Secretary, Rotarian Sahid Ali. So friends, we are running late by 20-25 minutes. இந்த ஒரு பிரேக் 15 மினிட்ஸ் போட்டிருக்கோம். அது இல்லாமலே வில் கண்டினியூ தி ப்ரோக்ராம். எல்லோரும் ரொம்ப ஆவலாக இருக்கக்கூடிய அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட்டு தொடங்கிறதுக்கு தான் ரொம்ப எல்லோரும் ஆவலாக இருக்கீங்க. நம்ம கிம்ஸ் சேர்மன் பேசுகிறது வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தெரியாது, ரொம்ப வருத்தப்பட்டார். RIPR வந்து இந்த மாதிரியெல்லாம் நாங்கள் மும்பையில் கான்ஃபரன்ஸ் நடத்த விட மாட்டோம், வில் க்ளோஸ் த டோர் அண்ட் கீப் தி ஆடியன்ஸ் இன்சைடு அப்படின்னாரு. பட் நம்ம அப்படி பழக்கப்படலை, நம்ம இப்படி தான் பழக்கப்பட்டிருக்கோம். அதனால் நம்ம இப்படி தான் இருப்போம். அவரை போகிறதுக்குள்ளே நான் சொல்லி சரி பண்ணி அனுப்பிடுவேன். ஏன்னா ஹீஸ் RIPR ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். சரியா? இன்னும் இது மாதிரி நிறைய கான்ஃபரன்ஸ் போகும்போது ஐ திங்க் he will get adapted to that, because different region will have different culture. What to do? We cannot change everyone overnight. It is impossible, right? We can only, அதான் சொல்லலாம், beating the drum on deaf ears. எவடங்காதில் சங்குதாத நான் இப்படி தான் இருப்பேன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. So it is natural, but try to have a decorum at least. Let us improve the decorum tomorrow. இந்த பிரேக்கு உங்கள் பெர்மிஷனோட பிரேக் இல்லாமல் we will continue the show. The yoga master is ready. The Gunasekaran from கோயில்பட்டி, ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் கோயில்பட்டி, அவர் வந்து இல் ஸ்டார்ட் இஸ் யோகா ப்ரோக்ராம். இந்த லக்கி ட்ரா வந்து நிறைய வச்சுருக்கோம். அந்த சேர்மன்ட்ட நான் எவ்வளோ சொன்னேன், இவ்வளோ லக்கி ட்ராலாம் வேண்டான்னு 57 லக்கி ட்ரா வச்சுருக்கார். அதை எப்படி கொடுக்க போகிறாருன்னு எனக்கு தெரியல. ஏதாவது ஒரு வழியில் வந்து சீக்கிரமாக கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அது இட் இஸ் ஃபார் ஹிம் டு இன்னோவேட் வேஸ் டு கிவ் இட். 57 லக்கி ட்ராவை எடுக்கிறதுக்கே 1 நிமிஷம் ஆனால் அதுக்கே 1 மணி நேரம் வேணும். என்ன செய்கிறேன்னு தெரியல. எஸ் டு டிவைஸ் அ மெத்தட். இவ்வளவு லக்கி ட்ராவை எப்படி கொடுக்குறது அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு முன்னால் அவர் யோசிச்சிருக்கணும். இட் இஸ் ஹிஸ் ஹெடேக், ஐ பிலீவ், அண்ட் ஹி ஹாஸ் டு ஃபைண்ட் ஆர் இன்னோவேட் சம் வே ஆஃப் கிவிங் இட். பட் நீங்கள் போகிறதுக்குள்ளே இந்த 57 லக்கி ட்ராவை உங்கள்கிட்ட கொடுத்துடணுங்கிற கண்டிஷன் மட்டும் நான் சொல்லிட்டேன். ஏன்னா நத்திங் கேன் பி டேக்கன் பேக் டு அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி உங்கள் இது. செக்ரட்டரி சொன்னார் நாளைக்கு எல்லோரும் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு. இன்றைக்கி நைட்டு தான் இட் இஸ் கோயிங் டு பி எ கிரிட்டிக்கல் டே. எல்லோரும் வெளியில் போவீங்க, சாப்பிடுவீங்க. அதை எல்லாத்தையும் பண்ணி இந்த ஹாலில் வந்து இந்த நம்ம வி ஆர் இன் அ ஃபாரின் கண்ட்ரி. நம்ம நாடு இல்லை, இது நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் இல்லை. வி ஆர் இன் 3211. இட் இஸ் அனதர் டிஸ்ட்ரிக்ட். ஃபார் அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் திஸ் இஸ் அ ஃபாரின் கண்ட்ரி. அதான் சொன்னேன். நம்ம இங்கே உள்ள சட்டத்திட்டங்களை எல்லாம் மதித்து போகணும். நமக்கு ஏதாவது இடைஞ்சல்கள் நம்மளே கிரியேட் பண்ணிடக்கூடாது. திரும்ப நான் அதை தான் சொல்கிறேன். ஸோ த என்டர்டெயின்மெண்ட் வில் பி ஓவர் ஷார்ப் 10:30. 10:30க்கு வில் பி த லாஸ்ட் சாங், ரைட்? இங்கே வந்து 10:30 மணிக்கு மேலே இந்த கேம்பஸுக்குள்ளே ஒன்றும் நடத்தக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் த ரூல் அண்டர் விச் இந்த ஆடிட்டோரியத்தை நம்ம வாங்கியிருக்கதே அந்த கண்டிஷனில் தான். ஸோ ஐ சீக் யுவர் அட்மோஸ்ட் கோஆப்ரேஷன். ஐ மேக் அ வெரி ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் டு கோஆப்ரேட் வித் தி கமிட்டி டு ரன் த ஷோ எஃபெக்டிவ்லி. இந்த வழக்கமாக என்டர்டெயின்மெண்ட்டு பண்ணுறவங்க உங்களெல்லாம் டான்ஸ் ஆட கூப்பிடுவாங்க. நீங்கள் டான்ஸ் ஆடுறதுல எனக்கு ஒன்றும் அப்ஜெக்ஷன் இல்லை. என்னை கூப்பிடாமல் இருக்க வரைக்கும் ஐ வில் நாட் டான்ஸ். இந்த ஃப்ரெண்டில் வந்து நமக்கு ரொம்ப இடம் குறைவு. இந்த சோஃபாலாம் அப்படி தான் இருக்கும். நாளைக்கும் இந்த சோஃபா யூஸ் பண்ணணும். அதனால் இந்த டான்ஸ் ஆடுற மக்கள் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் லிமிட்டடாக. ஐ திங்க் we can permit dancing after 9:30 because after all the family people have gone, right? You enjoy for at least 1 hour. You freak out, but freak out with a control over yourself. So this is my humble request with everyone. Let us all enjoy SAARCHI. Thank you. Dear Rotarians, Lucky Draw is about to start, so please be inside the auditorium. Now, vote of thanks by Conference Secretary.
சாட்சி மாநாட்டின் மாவட்ட தலைவர், மரியாதைக்குரிய எனது நெருங்கிய நண்பர் தினேஷ் பாபு உள்ளிட்ட மாவட்ட ஆளுநர் உள்ளிட்ட ஆர்ஐபிஆர் உள்ளிட்ட மேடையில் இருக்கும் அனைவருக்கும், முன்னால் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய முன்னாள் ஆளுநர்கள், வருங்கால ஆளுநர்கள் மற்றும் அனைத்து நட்புக்கு இலக்கணமாக இருக்கக்கூடிய ரோட்டரி உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கத்தை தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறேன். இது ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸாக இருந்தாலும் இந்த சாட்சி மாநாட்டினுடைய மாவட்ட தலைவரும் என்னுடைய நண்பரையும் பற்றி 2 வார்த்தை சொல்லலைன்னா அந்த மாநாட்டுக்கு சிறப்பு இருக்காது என்பதனால் மாவட்ட தலைவரை மட்டும் 2 நிமிடம் உங்களிடம் பேசிவிட்டு என்னுடைய ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸை நிறைவு செய்கிறேன். அதாவது நம்ம வீட்டில் எல்லா வீட்லேயும் கல்யாணம் நடக்கும். கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே அந்த மணப்பெண்ணுக்கு வந்து கன்சீவ் ஆகிருக்குன்னு சொன்ன உடனே வீட்டில் உள்ள அவ்வளவு பேர்த்துக்கும் பயங்கர சந்தோஷமாக இருக்கும். ஆனால் அந்த குழந்தைய பெற்றெடுக்கிறதுக்குள்ளே அந்த தாய் வந்து ஒரு 8 மாதம் அந்த கருவறையில் படுற கஷ்டம் அந்த தாய்க்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஆனால் அந்த குழந்தை பிறந்ததுக்கு பின்னாடி எல்லாரும் கொண்டாடுவாங்க. வீட்டில் உள்ள சொந்த பந்தங்கள் அனைவரும் அந்த திருவிழாவாக கொண்டாடுவாங்க. ஆனால் தான் பட்ட கஷ்டத்தையும் அந்த தாய் மறந்துட்டு அந்த குழந்தை பிறந்த சந்தோஷத்தும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இனி ஒரு பெரிய பாதை கிடைக்க போகிற என்கிற ஒரு சந்தோஷத்துலையும் அந்த குழந்தைய ஆரத்தழுவி அந்த தாய் எந்தவித அந்த கஷ்டத்தை எதையும் வெளியே காமிக்காமல் அந்த குழந்தைய உச்சி மோர்ந்து வழிநடத்தி செல்வார்கள். அதே போல் தான் தினேஷ் பாபு மாவட்ட ஆளுநர் வந்து இந்த மாநாட்டு தலைவராக அறிவித்த உடனே குடும்பமாகி நம்ம எல்லாரும் சந்தோஷப்பட்டோம். சந்தோஷப்படுற மாதிரி பல்வேறு அழைப்புகளை போட்டுக்கிட்டே இருந்தார். ஆனால் அந்த தாய் எப்படி 8 மாதம் கஷ்டப்பட்டாங்களோ, உதவி வாங்கினாங்களோ, அதை விட பயங்கரமான கஷ்டத்தை அவர் ஒருத்தர் மட்டும் இந்த மாநாட்டுக்காக பட்டிருக்காரு. அது அந்த தாய் எப்படி அந்த கஷ்டத்தை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய பிற்காலம் இருக்குது என்று நினச்சி சந்தோஷமாக இருந்துச்சோ, அதே மாதிரி தான் இந்த மாநாட்டையும் அவர் நடத்தி கொண்டு இருக்கிறார் என்பதை இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு என்னுடைய மெசேஜாக தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த மாநாட்டிற்கு தலைமை தாங்கிய இந்த மாநாட்டின் தலைவர் தினேஷ் பாபு அவர்களுக்கும், மாவட்ட ஆளுநர் அவர்களுக்கும், ஆர்ஐபிஆர் அண்ட் ஆர்ஐபிஆர் ஃபேமிலிக்கும், அதேபோல் மாவட்ட ஆளுநரின் துணைவியார் மற்றும் மாநாட்டு தலைவரின் துணைவியார் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அனைத்துக்கும் உறுதுணையாக இருந்து ஒத்துழைப்பு நல்கி பல்வேறு போராட்டங்களிலும் இந்த மாநாட்டை சிறப்பாக நடத்துவதற்கு உதவிய மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் இந்த மாநாட்டிற்கு உதவிய அனைத்து முன்னாள் ஆளுநர்களும், நமது மாவட்ட தலைவர் கூறியது போல் அனைத்தையும் பின்னால் இருந்து செயல்படுத்தக்கூடிய தங்க மகன் ஷாஜஹான் அவர்கள் இந்த மாநாட்டையும் பின்னால் இருந்து செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். இந்த வெனியூவை பிடிப்பதற்கு கவர்னர் சொன்னது மாதிரி இந்த வெனியூ தான் பிடிக்கணும், நம்மளுடைய ஆண்டு இந்த வெனியூவில் தான் நடக்கணும்னு சொல்லி மிக சிறப்பாக வெனியூவை பிடித்து கொடுத்த தங்க மகன் ஷாஜஹான் அவர்களுக்கும் மாநாட்டு குழுவின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதேபோல் இங்கு இந்த மாநாடு ஆரம்பித்தவுடன் ஏர்லி பேர்டிலே 1650 ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை கொடுத்த நமது ரோட்டரி குடும்ப நண்பர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, உங்களுடைய சந்தோஷமான என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு இடையில் எதாக நிற்காமல் இத்துடன் என்னுடைய நன்றியுரையை கூறி, இந்த மாநாட்டுக்கு உதவி புரிந்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் அதேபோல் அனைத்து துணை ஆளுநர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.
winner is Subramanian P, Rotarian, Rotary Club of Ramnad. No? So second. Is Annette Anto Flenida inside the auditorium? No. Rotary Club of Koilpatti, Rotarian Nagaraj. No. Rotarian Jeevanandam, Rotary Club of Kuttalam, Charal. Maheshwari, Rotary Club of Sivagasi Greens. நாளை கொடுப்போமா? Annette. Yes, yes, yes. Gopika, Rotary Club of Sivagasi Greens. மாரீஸ்வரி. எங்க இருந்தீங்க? எங்க இருந்த? Dear friends, the rules of the game. கோபிக்கா இருக்காளா? The lucky person should be inside the auditorium. Rotarian Ravi Shankar, Rotary Club of Ambasamutram. Is he inside the auditorium? No. என்ன நாளைக்கு வச்சிருவோமே. யாருக்கும் லக்கி ரோட்டரி யாரும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல உள்ள. Rotarian One last time, last chance. Rotarian Sello Nayagam, Rotary Club of Alangulam. இல்ல. One more for governor. அவர் கிடையாது. அவர் கேட்டிருக்கிறதுனால. Rotary Club of Kadayanallur, Muhammad Iqbal. Yeah. Yeah, the first lucky draw winner is Rotarian Muhammad Iqbal, Rotary Club of Kadayanallur. கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க மேல. The first lucky winner is Rotarian Muhammad Iqbal, Rotary Club of Kadayanallur. tag